ప్రతి 5 సంవత్సరాలకి ఒక కొత్త డైట్ అనేది మార్కెట్లోకి వస్తుంది. ఎవరో ఒకరు ఏదో ఒకటి వచ్చి ఒక పర్టికులర్ డైట్ని మార్కెటింగ్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ అది పాపులరైజ్ అయిపోతుంది. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే దేర్ ఈస్ నో ఫిక్స్డ్ డైట్. సో లాంగ్ టర్మ్ ఫాలో అవ్వాల్సిన డైట్స్ అనేవి ఏవి లేవు. అయితే లాంగ్ టర్మ్ ఫాలో అవ్వాల్సిన డైట్ బ్యాలెన్స్డ్ న్యూట్రిషన్. టెస్టోస్టెరాన్ బూస్టర్స్ని విపరీతంగా వాడుతున్నారు. బేసికలీ టెస్టోస్టెరాన్ బూస్టర్స్ 99% అవసరం లేదు. One bigger issue around the world is happening is PCOS and PCOD. When they start lifting weights, that will help them to improve the condition. వీగన్ డైట్ కి వెజిటేరియన్ డైట్ కి తేడా ఏంటి అసలు? వీగన్ డైట్ ఏంటంటే అసలు యానిమల్ ప్రొడక్ట్స్ అసలు టచ్ చేయరు. వీగన్ డైట్స్లో ఏంటంటే ఎక్కువ డెఫిషియన్సీస్ ఉండే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద రీజియన్ ఆల్కహాల్ కన్సంప్షన్ అనేది చాలా కామన్ లైఫ్ నామ్ అయిపోయింది. ఎంత తీసుకున్నా సరే దట్ ఈస్ అన్హెల్తీ. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ కన్జ్యూమ్ వెరీ లెస్ ఆల్కహాల్ ఎవ్రీ డే, దట్ ఈస్ అన్హెల్తీ. హెల్దీ ఏజింగ్ అనే ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ని రీసెంట్గా 4-5 years నుంచి విపరీతంగా వినబడుతుంది. టు బీ హానెస్ట్ ఏజ్ పెరుగుతున్న కొద్దీ యంగ్గా అవుతాను అవ్వాలి అనేది ఇట్స్ జస్ట్ అన్ ఇల్యూషన్. మాస్టర్బేషన్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ జనరల్ ఏజింగ్ ప్రాసెస్ అనేది ఒక సైంటిఫిక్ యాంగిల్. దీని మీద నీ అభిప్రాయం ఏంటి? సో ఇండైరెక్ట్లీ ఎఫెక్ట్ చేయొచ్చు కానీ డైరెక్ట్లీ దేర్ ఇస్ నో రిలవెంట్ స్టడీ ఆర్ దేర్ ఇస్ నో రిలేషన్షిప్. కీన్వా అనేది ఒక 1 kg ప్యాకెట్ 300-400 అమ్ముతున్నారు. మేబీ డిఫరెంట్ రేట్. ఇంత కాస్ట్లీ ఫుడ్ తింటే తప్ప ఇది గుడ్ డైట్ కాదా? హే అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద అన్స్క్రిప్టెడ్ పాడ్కాస్ట్. ఇక్కడ మాటలు ఫిల్టర్ లేకుండా రియల్గా ఉంటాయి. నేను మీ హోస్ట్ వ్యాసాకొండి. అండ్ టుడే వీఆర్ డైవింగ్ ఇన్ టు అ టాపిక్ వీ ఆల్ థింక్ అబౌట్ బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ అ స్ట్రగుల్ విత్ ఫిట్నెస్ అండ్ న్యూట్రిషన్. మనం జిమ్కి వెళ్ళాలని డిసైడ్ చేస్తాం, డైట్ స్టార్ట్ చేస్తాం, కానీ మోటివేషన్ ఎక్కడ మిస్ అయిపోతుందో తెలియదు. సో టు హెల్ప్ అస్ బ్రేక్ ఇట్ ఆల్ డౌన్, టుడే వీ హ్యావ్ అ స్పెషల్ గెస్ట్ దిలీప్ కరణం గారు, ఫిట్నెస్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఎక్స్పర్ట్ అండ్ సమ్వన్ హూ యాక్చువల్లీ లివ్స్ వాట్ హీ టీచెస్. ఈ ఎపిసోడ్లో మనం మాట్లాడబోతున్నాం అబౌట్ సింపుల్ టిప్స్ ఫర్ బిగినర్స్, మిత్ బస్టింగ్, మజిల్ బిల్డింగ్ వర్సెస్ ఫ్యాట్ లాస్ అండ్ హౌ టు బిల్డ్ అ సస్టైనబుల్ లైఫ్ స్టైల్ వితౌట్ టార్చరింగ్ యువర్ సెల్ఫ్. రెడీయా? లెట్స్ గో. వెల్కమ్ టు ద పాడ్కాస్ట్ దిలీప్ గారు. ఇవాళ మనం జనాల్లో ఉండే చాలా అనుమానాల్ని, అపోహల్ని క్లియర్ చేయాలి. యాజ్ అన్ ఎక్స్పర్ట్, ఫిట్నెస్ అండ్ డైట్ ఎక్స్పర్ట్ కింద మీరు డైట్ గురించి, ఫిట్నెస్ రెజిమీ గురించి, సప్లిమెంట్స్ గురించి, ఎక్సర్సైజ్ గురించి, వీటి గురించి క్లారిటీ ఇవ్వండి. షూర్. సో ఐల్ స్టార్ట్ ఇన్ అ సింపుల్ టాపిక్. ప్రతి 5 సంవత్సరాలకి ఒక కొత్త డైట్ అనేది మార్కెట్లోకి వస్తుంది. ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ అని, ప్రోటీన్ పౌడర్ డైట్ అని, ఫ్రూట్ డైట్ అని, లేదా గ్రీన్ లీఫ్ వెజిటబుల్ డైట్ అని, ఇలాంటి రకరకాల ఫ్యాట్ డైట్స్, దానికి చాలా పేర్లు ఉన్నాయి. యాజ్ అన్ ఎక్స్పర్ట్, ఈ డైట్స్ అన్నిటి ఇంపాక్ట్ ఏంటి, వీటి వల్ల ఇమీడియట్ రిజల్ట్స్ ఉంటున్నాయి అండ్ దీని చుట్టూ చాలా 100 కోట్ల బిజినెస్ కూడా జరుగుతుంది. సో మెనీ పీపుల్ ఆర్ ఎండోర్సింగ్ దిస్. ఈ పలానా డైట్ తీసుకుని నేను 3 నెలల్లో 30 kg తగ్గించాను, ఇలాంటి అడ్వర్టైజ్మెంట్ కూడా జరుగుతుంది. సో ఈ ఫ్యాట్ డైట్స్ గురించి మీరు ఒక అవగాహన కల్పించండి. సెకండ్, వీటి వల్ల లాంగ్ టర్మ్ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, లాంగ్ టర్మ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, అండ్ ఈ డైట్స్ ఇలా కంటిన్యూ చేయడం వల్ల నిజంగా ఏమైనా యూజ్ ఉందా? ఐ వాంట్ టు నో ఎవ్రీథింగ్. ప్రస్తుతం ఉన్న సినారియోలో ప్రెసెంట్ జనరేషన్ దే ఆర్ మోర్ ఇన్ టు దట్ మార్కెటింగ్ స్టఫ్ మోర్ దెన్ ద టైప్ ఆఫ్ డైట్. ఆ ప్రస్తుతం ఆ పర్టికులర్ ఫేజ్లో ఎవరో ఒకరు ఏదో ఒకటి వచ్చి ఒక పర్టికులర్ డైట్ని మార్కెటింగ్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ అది పాపులరైజ్ అయిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు మేబీ ఫ్యాట్ డైట్ ఫర్ వెజిటేబుల్ డైట్ అని, లేదంటే ఫ్రూట్ డైట్ అని. సో ఎవరో ఒకటి సెలబ్రిటీ వచ్చి చెప్తా ఉంటారు అండ్ దే జస్ట్ రెప్లికేట్ దట్ చేసి దే టెన్ టు లూజ్ వెయిట్. సో దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ డైట్స్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ అని చెప్పేసి, లేదంటే ఈ ఫ్రూట్ డైట్స్ అని చెప్పేసి, అట్కిన్స్ డైట్ అని చెప్పేసి, పేలియో డైట్స్ అని చెప్పేసి. సో చాలా రకాల డైట్స్ ఉన్నాయి. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే దేర్ ఈజ్ నో ఫిక్స్డ్ డైట్. ఓకే, అండ్ ఒకళ్ళు ఫాలో అవే డైట్, బేసికలీ డైట్ ఈజ్ ఫర్ మెడిసినల్ పర్పస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు కీటో డైట్ అంటారు. కీటో డైట్ ఈజ్ యూజువల్లీ ఫర్ ఎపిలెప్సీ పేషెంట్స్. అది వాళ్ళకి బెనిఫిట్ అవుతుంది. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మనం వెయిట్ తగ్గాలి అంటే క్యాలరీ డెఫిసిట్లో ఉండాలి. ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక మనిషి ఉన్నారు దే జస్ట్ ఈట్ ర్యాండమ్ స్టఫ్ అండ్ ప్రస్తుతం ఉన్న జనరేషన్లో వీ గెట్ అ లాట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్. ఫుడ్ ఆప్షన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి మనకి. బయటకు వెళ్తే జంక్ ఫుడ్ ఇష్టం వచ్చిన ఇవన్నీ ఏంటంటే క్యాలరీ డెన్స్ ఫుడ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం తింటాం, బయట ఫుడ్ తింటాం. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వీ కన్జ్యూమ్ టూ మెనీ క్యాలరీస్. దానివల్ల ఏంటంటే మన బాడీ ఇట్ విల్ స్టోర్ దట్ ఎనర్జీ. దానివల్ల ఫ్యాట్
ఫ్యాట్ బాడీ లైక్ వీ గెయిన్ అ లాట్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ లైక్ ఎడిపోస్ టిష్యూ కింద ఫ్యాట్ సెల్స్ అక్యుములేట్ అయిపోతూ ఉంటాయి. దట్స్ హౌ దే బికమ్ ఒబేస్. ఓకే. అండ్ మన స్కిన్ ఎంతవరకు ఎలాస్టిసిటీ ప్రాపర్టీ ఉంటుందంటే వీ కెన్ గెయిన్ లైక్ టూ మచ్ నా స్కిన్ కెన్ ఎక్స్పాండ్ టు ఎనీ ఎక్స్టెంట్. సో వీ కెన్ స్టోర్ అ లాట్ ఆఫ్ ఫ్యాట్. ఓకే. సో దానివల్ల దే గెయిన్ టూ మచ్ ఆఫ్ ఫ్యాట్. సో ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కదా డిఫరెంట్ డైట్స్. ఈ డైట్స్ ఏం చేస్తాయంటే దే రిస్ట్రిక్ట్ ద క్యాలరీస్. ఇప్పుడు సపోజ్ కీటో డైట్ ఉంది. కీటో డైట్లో ఏంటి కార్బోహైడ్రేట్స్ తినరు. ఓకే. పేలియో డైట్లో దే టెన్ టు డిపెండ్ మోస్ట్లీ ఆన్ ప్రోటీన్ రిచ్ ఫుడ్. ఓకే. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద డే దే జస్ట్ ఇగ్నోర్ అ లాట్ ఆఫ్ క్యాలరీస్. దానివల్ల దే లూజ్ వెయిట్. సో అది ఏ డైట్ అయినా అవనివ్వండి మార్కెట్లో, ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మనం తక్కువ ఫుడ్ తినడం వల్ల వెయిట్ తగ్గుతాం. ఓకే. అండ్ వెయిట్ తగ్గినప్పుడు ఏంటి అంటే ఇనీషియల్గా వెయిట్ తగ్గిపోతారు. షార్ట్ టర్మ్ బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే వెయిట్ లాస్. ఓకే. లాంగ్ టర్మ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఎలా ఉంటాయంటే ఇలాంటి ఫ్యాట్ డైట్స్ ఫాలో అవ్వడం వలన సో మన బాడీకి కావాల్సిన న్యూట్రియంట్స్ తీసుకోవాలి. డైట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈటింగ్ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్, రైట్? సో ఇలాంటి ఫ్యాట్ డైట్స్ ఫాలో అవ్వడం వల్ల ఏంటంటే దే ఓన్లీ డిపెండ్ ఆన్ స్పెసిఫిక్ మ్యాక్రోన్యూట్రియంట్స్ ఆర్ ఎ స్పెసిఫిక్ మైక్రోన్యూట్రియంట్. సో మన బాడీకి కావాల్సిన పోషణ పదార్థాలు దొరకవు. వన్ థింగ్, మ్యాక్రోన్యూట్రియంట్స్ అంటే ఏంటి, మైక్రోన్యూట్రియంట్స్ అంటే ఓకే. ఏంటి? ఓకే. మ్యాక్రో అంటే హ్యూజ్ క్వాంటిటీస్లో మన బాడీకి హ్యూజ్ క్వాంటిటీస్లో కావాల్సిన న్యూట్రియంట్స్ని మ్యాక్రో న్యూట్రియంట్స్ అంటారు. లైక్ ప్రోటీన్స్ మన బాడీకి ఎక్కువ మోతాదుల్లో కావాలి. ఎనీథింగ్ దట్ బిల్డ్స్ ఇన్ అవర్ బాడీ, మేబీ హెయిర్ కానీ ఇమ్యూనిటీ కానీ మసిల్ గ్రోత్ కానీ వీటికి ప్రోటీన్ కావాలి. ఓకే. దట్ ఈస్ అ మ్యాక్రో న్యూట్రియంట్. కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎనర్జీకి, ఫ్యాట్స్ ఈజ్ అ మ్యాక్రో న్యూట్రియంట్, వాటర్ ఈజ్ అ మ్యాక్రో న్యూట్రియంట్. ఎక్కువ పోషణ పదార్థాలు ఎక్కువ క్వాంటిటీస్లో కావాలి కాబట్టి వీటిని మ్యాక్రో న్యూట్రియంట్స్ అంటారు. ఓకే. ఓకే. మైక్రోన్యూట్రియంట్స్ అంటే కొంచెం మోతాదుల్లో మేబీ బి కాంప్లెక్స్ వైటమిన్స్ లేదంటే వైటమిన్ ఏ, డి, ఈ, కే. సో ఇలాంటివన్నీ ఆర్ మినరల్స్ ఇవన్నీ స్మాల్ పోర్షన్స్లో కావాలి. సో వీటిని మైక్రో మినరల్స్ అంటారు. ఓకే. 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 లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ మధ్య ఫుల్ ఫేమస్ అయిన డైట్ OMAD, 1 meal a day, OMAD. ఓకే. ఓకే. సో ఇదేంటంటే రోజంతా కలిపి ఒక మీలే తింటాడు మనిషి. సో తిన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, దే కన్జ్యూమ్ వెరీ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్యాలరీస్. ఓకే. సో తక్కువ క్యాలరీస్ తినడం వల్ల ఏమవుతుంది, వీ టెన్ టు లూజ్ వెయిట్. ఓకే. సో కాకపోతే ఆ ప్రాసెస్లో ఏమవుతుందంటే దే ఇగ్నోర్ అ లాట్ ఆఫ్ క్యాలరీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ప్రోటీన్ కావాలి. ఒక మనిషి ఒక రోజులో ఎంత ప్రోటీన్ తినగలడు? ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ హీ ఈట్ ఓన్లీ 1 meal, హీ కెన్ ఓన్లీ కన్జ్యూమ్ మేబీ ఒక 80 grams ఆఫ్ ప్రోటీన్. సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక ఇన్ జనరల్ దేర్ ఈస్ ఎ ఫార్ములా జెనరిక్ ఫార్ములా. ఒక మనిషికి ఎంత ప్రోటీన్ కావాలంటే 1.2 to 1.8 grams ఆఫ్ ప్రోటీన్. అక్కడ ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ వచ్చే ఛాన్సెస్ 1 grams of protein per kg kg body body weight. weight. Okay. 1.2 to 1.8 grams ఆఫ్ ప్రోటీన్ పర్ కేజీ బాడీ వెయిట్. Okay. ఓకే. సో 1 meal a day తినడం వల్ల ఏంటంటే దేర్ మే బీ ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ, దేర్ మే బీ మైక్రో మినరల్ డెఫిషియన్సీ, దేర్ మే బీ ఫ్యాట్ డెఫిషియన్సీ. ఓకే. సో దీనివల్ల ఏంటంటే ఇనీషియల్గా హీ లూజ్ వెయిట్, బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇన్ అ లాంగ్ రన్ హీ మే లూజ్ మసల్, హీ మే గెట్ ఇన్ టు డెఫిషియన్సీస్. ఓకే. హిస్ గట్ హెల్త్ మే గెట్ ఇంపాక్టెడ్. సో ఇవన్నీ లాంగ్ టర్మ్ ఎఫెక్ట్స్. సో ప్రతి డైట్కి షార్ట్ టర్మ్ బెనిఫిట్స్తో పాటు లాంగ్ టర్మ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి. ఓకే. లాంగ్ టర్మ్‌లో ఇవేవి ఉపయోగపడవు. వీటిల వల్ల డెఫిషియన్సీస్ వచ్చి లేదా హెల్త్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో లాంగ్ టర్మ్ ఫాలో అవ్వాల్సిన డైట్స్ అనేవి ఏమీ లేవైతే. లాంగ్ టర్మ్ ఫాలో అవ్వాల్సిన డైట్ బ్యాలెన్స్డ్ న్యూట్రిషన్. బ్యాలెన్స్డ్ న్యూట్రిషన్. సో జస్ట్ ఓల్డ్ స్కూల్ ఫాలో అవ్వడమే. వి జస్ట్ నీడ్ టు ఈట్ మోడరేట్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్యాలరీస్ ఇన్ ఎవ్రీ మీల్ అండ్ ఇట్ షుడ్ బి కంప్లీట్. ఓకే. కంప్లీట్ న్యూట్రిషన్ అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు మనకి ఇందాక నేను చెప్పినట్టు మైక్రో న్యూట్రియంట్స్. సో క్వాలిటీ ఫుడ్ తీసుకోవాలి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ జస్ట్ గోయింగ్ అవుట్ అండ్ ఈటింగ్ సమ్ ర్యాండమ్ స్టఫ్, మేబీ అ జంక్ ఫుడ్. అది చాలా లిమిట్ చేయాలి. మేబీ ఒక 20% ఆఫ్ అవర్ రెగ్యులర్ క్యాలరీస్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ ఎక్కడి నుంచి రావాలంటే హోల్ ఫుడ్, లైక్ మేబీ అన్నం, రైస్, ఓకే, మేబీ మిల్లెట్స్, కీనోవా, ఎనీ ఫార్మ్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్, హెల్దీ కార్బోహైడ్రేట్స్. సో ప్రతి మీల్లోని ఎంతో కొంత కార్బోహైడ్రేట్స్, ప్రోటీన్ రిచ్ ఫుడ్, మేబీ చికెన్, ఎగ్స్ ఆర్ సోయా, పనీర్. సో ఇవి ఏదో ఒక ప్రోటీన్ రిచ్ ఫుడ్. ఫైబర్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, మేబీ వెజిటేబుల్స్, ఫ్రూట్స్. సో ప్రతి మీల్లోని ప్రోటీన్స్, కార్బ్స్, ఫైబర్ సో ఎంతో కొంత క్వాంటిటీస్లో ఉండేలా చూసుకోవాలి అండ్ లిమిట్ చేయాలి. క్వాంటిటీస్ని లిమిట్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఎక్కువ ఫైబర్ యాడ్ చేయాలి అండ్ దెన్ ప్రోటీన్ అండ్ దెన్ కార్బోహైడ్రేట్స్ విత్ అ లిటిల్ ఫ్యాట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అ బ్యాలెన్స్డ్ న్యూట్రిషన్. లైక్ ఈ డైట్స్ ఇవన్నీ పక్కన పెడితే కొత్తగా ఒక ట్రెండ్ నడుస్తుంది. దాని చుట్టూ చాలా వేల కోట్ల మార్కెట్ కూడా ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్కెట్లో డ్రగ్స్ లైక్ ఓజెంపిక్, సెమాగ్లూటైడ్, లారాగ్లూటైడ్ ఇట్లాంటి డ్రగ్స్ ఉన్నాయి. సెలబ్రిటీస్ చాలామంది వాళ్ళ నీడ్స్ వల్ల, పర్సనల్ సినిమాలు కారణాలు ఏమైనా కావచ్చు, ఎక్స్ట్రీమ్ వెయిట్ లాస్ ఇన్ వెరీ షార్ట్ పీరియడ్ చేస్తున్నారు. సో వీటిల తాలూకా ఎఫెక్ట్ జనాలకు తెలియదు.
ఒక సెలబ్రిటీ వెనకాల ఒక పెద్ద టీం ఉంటుంది. ఒక డైటీషియన్ ఉంటారు, ఒక డాక్టర్ ఉంటారు. సో మెనీ పీపుల్ ఆర్ దేర్ టు గైడ్ హిమ్ ఇన్ ద రైట్ డైరెక్షన్. ఇలాంటివి ఒక నార్మల్ పర్సన్ చూసి ఓకే ఎవరో ఎక్స్‌పర్ట్ కాని వాళ్ళ దగ్గర సలహా తీసుకొని ఏదో విధంగా వాళ్ళ డ్రగ్‌ని తీసుకొని దే ఆర్ ట్రైయింగ్ టు లూజ్ వెయిట్. ఆర్ మేబీ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీస్ వల్ల కూడా పీపుల్ ఆర్ పబ్లిసైజింగ్ ఇట్. ఇలా తీసుకుంటే మీకు ఇంత లాస్ అవుతుంది 3 మంత్స్‌లో అని చెప్పి పబ్లిసైజ్ చేస్తున్నారు. యాడ్స్ వస్తున్నాయి. ఆ డ్రగ్స్ సజెస్ట్ చేస్తున్నారు. ఓకే. ఆర్లీ స్టాట్ అని చెప్పి కొలెస్ట్రాల్ తగ్గిస్తదని, దానివల్ల వెయిట్ లాస్ అవుతారు, ఫ్యాట్ కన్వర్ట్ అవ్వడం మానేస్తదని చెప్పి ఇలాంటి ఈ డ్రగ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. వీటిని పబ్లిసైజ్ చేస్తున్నారు, మార్కెటింగ్ చేస్తున్నారు. సో ఒక షార్ట్ టర్మ్ ఎఫెక్ట్, ఇమీడియట్ వెయిట్ లాస్ ఇన్ లార్జర్ క్వాంటిటీస్ కోసం పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ త్రూ ఈ డ్రగ్స్ని అబ్యూజ్ చేస్తున్నారు. ఈ అబ్యూజివ్ ప్రాసెస్ వీళ్ళకి ఎంత లాంగ్ టర్మ్ డిసడ్వాంటేజ్ ఆర్ బెనిఫిట్స్ క్రియేట్ చేస్తే, అండ్ ఈజ్ ఇట్ అ గుడ్ థింగ్ టు డూ? సో మీరు చెప్పారు కదా GLP-1 అది బేసికలీ ఏంటంటే అది GLP-1 అగోనిస్ట్. ఓకే. సో రీసెంట్గా అది చాలా పాపులర్ అయింది. లైక్ అండ్ ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్ ఓపెన్ చేసిన, లైక్ యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసిన, పీపుల్ ఆర్ జస్ట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇట్. సో దానివల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ గురించి, అడ్వాంటేజెస్ గురించి మాట్లాడే ముందు ఐ జస్ట్ గివ్ ఎ గ్లింప్స్ ఆఫ్ ఇట్. లైక్ అది ఎలా యూజ్ బేసికలీ GLP-1 అగోనిస్ట్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అ రిసెప్టర్ వేర్ ఆర్ బాడీ ప్రొడ్యూస్ న్యాచురలీ. ఓకే. సో ఇది బేసికలీ మనం ఏం చేస్తుంది అంటే ఇది మేజర్గా 3 రోల్స్ ప్లే చేస్తుంది. ఓకే. ఒకటి ఏంటి అంటే ఇట్ విల్ కీప్ యూ ఫుల్. లైక్ ఇది ఇంకా మీకు ఆకలి వేయనివ్వదు. ఓకే. ఎస్పెషల్లీ ఇది ఫుడీస్కి బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. లైక్ వాళ్ళకి ఊరుకునే ఏదో ఒకటి తినాలనిపిస్తుంది. సో ఇట్ విల్ కంట్రోల్ దట్ హంగర్ క్రేవింగ్స్. ఓకే. ఇంకొకటి ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ బూస్ట్, ఐ మీన్ టు సే ఇంక్రీజ్ ఇన్సులిన్ లెవెల్స్ ఇన్ యువర్ బాడీ. దానివల్ల ఏంటవుతుందంటే ఇట్ విల్ మేనేజ్ యువర్ షుగర్ లెవెల్స్. ఓకే. ఇట్ విల్ ఆల్సో లైక్ మన లివర్లో గ్లైకోనియోజెనసిస్ అనే ప్రాసెస్ని బ్రేక్ డౌన్ చేస్తుంది. ఓకే. ఇట్ విల్ స్టాప్ దట్ ప్రాసెస్. సో దానివల్ల ఏంటంటే యువర్ బాడీ విల్ ప్రొడ్యూస్ లెస్ గ్లూకోజ్. సో ఏమవుతుంది, మీ బాడీ తక్కువ ఇన్సులిన్, ఐ మీన్ టు సే గ్లూకోజ్ స్పైక్స్ ఉంటాయి, అండ్ మీకు ఆకలి వేయదు. యూ కీప్ లైక్ యూ ఫీల్ ఫుల్ త్రూ అవుట్ ద డే. సో దీనివల్ల ఏంటంటే యూ ఈట్ లెస్ ఫుడ్. ఓకే. అండ్ ఇది యూజువల్లీ GLP-1 అగోనిస్ట్స్ దేనికి యూజ్ చేసేవాళ్ళు అంటే టైప్ 2 డయాబెటీస్కి యూజ్ చేసేవాళ్ళు. మేజర్లీ టైప్ 2 డయాబెటిక్ పేషెంట్స్కి యూజ్ చేసేవాళ్ళు. అండ్ అది ఇట్స్ ఎ సక్సెస్ఫుల్ డ్రగ్ బేసికలీ. సో చాలామందికి దే సీ రిజల్ట్స్, వాళ్ళ షుగర్ లెవెల్స్ కంట్రోల్ అయ్యి ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. దెర్ ఆర్ పీపుల్ లైక్ హూ గెట్ ఇట్ ఆఫ్ మెడికేషన్ యాజ్ వెల్. లైక్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ మెట్ఫార్మిన్ నుంచి బయటపడిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ దే ఆల్సో లూజ్ సమ్ వెయిట్ డ్యూరింగ్ దాట్ ప్రాసెస్. ఓకే. సో అలానే అడాప్ట్ చేసుకున్నారు. లైక్ వెయిట్ లాస్ కూడా ఈ డ్రగ్ని అడాప్ట్ చేసుకున్నారు. ఓకే. అండ్ ఈ ప్రాసెస్లో ఏంటవుతుంది లైక్ బట్ స్టిల్ లైక్ అండ్ మీకు చెప్పాను కదా న్యాచురల్గా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అని చెప్పేసి. కాకపోతే హాఫ్ లైఫ్ పీరియడ్ 1 or 2 minutes ఉంటుంది మన బాడీ న్యాచురల్గా ప్రొడ్యూస్ చేసే GLP-1 కాంపౌండ్. ఓకే. అదే మనం డ్రగ్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, బేస్డ్ ఆన్ ద డోస్ అది 7 days వరకు వీ కెన్ స్టిల్ మెయింటైన్ ద సేమ్ సిమ్టమ్స్. ఓకే. లైక్ ఐ మీన్ ఫార్ములేషన్ సస్టైన్డ్గా రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది మన బాడీలో. ఐ మీన్ టు సే ఆ డ్రగ్ మనం తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే దానివల్ల నుంచే ఇంపాక్ట్ 1 week వరకు వీ కెన్ సస్టైన్. ఓకే. సో మేబీ 1 week, ఇంకా డోస్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే మేబీ 2 weeks. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద డోస్ దట్ వీ టేక్. ఓకే. సో 1 week వరకు వాడికి ఆకలి వేయదు, ఫుడ్ తినడు, అండ్ హీ విల్ మెయింటైన్ హిస్ షుగర్ లెవెల్స్. సో హీ రెస్ట్రిక్ట్ క్యాలరీస్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే. సో హీ కెన్ లూజ్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్యాట్. ఓకే. సో అది ఒక 3 months ఫాలో అయితే హీ కెన్ జస్ట్ లాస్ట్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వెయిట్ ఫ్రమ్ హిస్ బాడీ. ఓకే. సో అలాగా దే లూజ్ వెయిట్. కాకపోతే ఈ ప్రాసెస్లో దెర్ ఈస్ ఎ రీసెంట్ స్టడీ. ఏంటి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం యూజ్ చేసే వాళ్ళందరూ శాంపిల్స్ అనమాట, శాంపిల్ సైజ్ లాగా బేసికలీ. అండ్ దెర్ ఈస్ ఎ రీసెంట్ స్టడీ వేర్ పీపుల్ లాస్ట్ సమ్ మసిల్. ఓకే. అండ్ ఇంకొక స్టడీ రిలీజ్ అయింది. ఎవరైతే ఈ GLP-1 అగోనిస్ట్స్ యూజ్ చేసి లైఫ్ స్టైల్ ఇంటర్వెన్షన్స్, అంటే లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ చేయరు, అంటే వర్కౌట్స్ చేయకుండా ఊరికనే ఆ డ్రగ్స్ ఫాలో అవి దానివల్ల వచ్చే సిమ్టమ్స్ వల్ల వెయిట్ తగ్గారో మళ్ళీ వాళ్ళు రీగైన్ అయిపోయారు ఇది ఆపేసిన తర్వాత. అండ్ వీళ్ళు మసిల్ లాస్ అయ్యింది, లైక్ దే టెన్ టు దేర్ ఇమ్యూనిటీ హ్యాస్ బీన్ డ్రాప్ డౌన్. ఓకే. సో ఇవన్నీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్. అండ్ ఇవి ఎవరికి యూజ్ అవుతాయంటే ఈ డ్రగ్స్ తీసుకొని లైఫ్ స్టైల్ ఇంటర్వెన్షన్ చేసే వాళ్ళకి. అంటే ఇవి తీసుకుంటూ వర్కౌట్స్ చేయాలి, ఇవి తీసుకుంటూ క్యాలరీ డెఫిసిట్ దే షుడ్ స్టిల్ తక్కువ ఫుడ్ తింటారు కాబట్టి ఆ తక్కువ ఫుడ్లోనే కంప్లీట్ న్యూట్రిషన్ రావాలి. సో ఇవన్నీ ఫాలో అవ్విన వాళ్ళకే ఇట్స్ యూస్ఫుల్. అంటే లైక్ ఓ బీపీ మెడికేషన్ లాగా, హార్ట్ మెడికేషన్ లాగా, యాజ్ యూ మెన్షన్ ఇది టైప్ 2 డయాబెటీస్ మెడికేషన్ లాగా రోజు వాడుతూ దానికి తగ్గట్టుగానే వాళ్ళు డైట్ అండ్ వర్కౌట్స్ చేస్తూ ఉంటే దిస్ కుడ్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ వెయిట్ మేనేజ్మెంట్ అంటారు. వెయిట్ మేనేజ్మెంట్, అండ్ దే మే లైక్ సీ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వెయిట్ లాస్ ఇన్ ఎ లాంగ్ రన్.
ఓకే. లేదంటే రీబౌండ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. వెయిట్ రీబౌండ్ అయిపోతూ ఉంటది. ఆ టైం వరకు అది ఆపగానే మళ్ళీ ఫుడ్ క్రేవింగ్స్ అలానే షూటప్ అయిపోతా ఉంటాయి. సో వాళ్ళేంటంటే దే షుడ్ పిక్ హ్యాబిట్స్ అలాంగ్ విత్ యూజింగ్ ఈ మెడికేషన్ ఏంటంటే ఒక సపోర్ట్ లాగా అంతే. బట్ ఇదే పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ కాదు. గాట్ ఇట్. గాట్ ఇట్. సో యాహ్! ఈ ఈ ఈ డ్రగ్స్ మీద చాలా విపరీతమైన మార్కెటింగ్ జరుగుతుంది బికాస్ ఆఫ్ సో మెనీ అదర్ ఆబ్వియస్ రీజన్స్. హ్మ్. యాహ్! యెస్. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ జనాల్లో ఒక విచిత్రమైన పోకడ ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ అండ్ వాటెవర్ ఓకే. మార్కెటింగ్ స్టంట్స్. ఓకే. ప్రోటీన్ పౌడర్ కన్జంప్షను, హ్మ్. క్రియాటిన్ కన్జంప్షను, హ్మ్. ఫ్యాట్ బర్నర్స్ తీసుకోవాలి, ఓకే. XYZ సప్లిమెంట్స్, ఓకే. ప్రతిదానికి ఒక సప్లిమెంట్ అవైలబుల్‌గా ఉంది. ఈ గమ్మీస్ ట్రూ. ఏసుకోండి, అవును. లేకపోతే ఈ టాబ్లెట్ ఏసుకోండి, ఈ క్యాప్సూల్ ఏసుకోండి అని. అవును. ఈ మార్కెటింగ్ మత్తులో పడి జనాలందరూ కూడా దే ఆర్ ట్రైయింగ్ టు డూ ఎన్ ఎక్స్‌పెరిమెంట్ ఆన్ దేర్ బాడీస్. యెస్. యెస్. ఎంతవరకు ఈ ప్రోటీన్ పౌడర్ కన్జంప్షను, లేకపోతే క్రియాటిన్ కన్జంప్షను, లేకపోతే ఆల్ ది సప్లిమెంట్స్ కన్జంప్షన్ అనేది జనాలకు ఉపయోగపడుతుంది? 2 దీనివల్ల లాంగ్ టర్మ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి? ఓకే. సో, బేసికల్లీ ఏంటంటే, ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన సప్లిమెంట్స్ అన్నీ వీ కెన్ కేటగరైజ్. లైక్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు ప్రోటీన్ సప్లిమెంట్ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఫుడ్ రీప్లేస్‌మెంట్ సప్లిమెంట్స్. ఓకే. మేబీ ఇప్పుడు మీరు క్రియాటిన్ చెప్పారు. లైక్ అవేంటి అంటే ఎర్గోజెనిక్ సప్లిమెంట్స్ అంటారు. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైనా యాక్టివిటీ చేయాలనుకున్నా, నాకు కొంచెం ఎనర్జీ కావాలి. సో, వాటి కోసం మేబీ క్రియాటిన్ గానీ, ఇవన్నీ హెల్ప్ అవుతా ఉంటాయి. ఓకేనా. మేబీ టెస్టాస్ట్రాన్ బూస్టర్స్ అవి డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ సప్లిమెంట్స్. సో, ఈ సప్లిమెంట్స్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ వెన్ ఇట్ ఈస్ నీడెడ్. ఓకే. అండ్ దేర్ ఆర్ వెల్ బీయింగ్ సప్లిమెంట్స్ కూడా. ఇప్పుడు సపోజ్ నాకు ఏదైనా డెఫిషియన్సీ ఉంది. ఓకే. సో, ఐ కెన్ టేక్ ఏ స్పెసిఫిక్ సప్లిమెంట్ విచ్ విల్ సపోర్ట్ మై డెఫిషియన్సీ. ఓకే. ఆ లెవెల్స్‌ని ఇంప్రూవైజ్ చేయడానికి, సిమ్టమ్స్ నుంచి బయటపడడానికి హెల్ప్ అవుతా ఉంటది. ఇవేంటి అంటే ఐ కాంట్ జస్ట్ టేక్ సప్లిమెంట్ జస్ట్ బికాస్ సమ్ రాండమ్ గాయ్ ఈస్ టేకింగ్. ఓకే. సపోజ్ ఇప్పుడు నేనున్నాను. ఓకే. ఇప్పుడు నా ఫ్రెండ్ హి ఈస్ టేకింగ్ క్రియాటిన్ అనుకుందాం ఎగ్జాంపుల్. ఓకే. సో, నేను వాడు క్రియాటిన్ తీసుకుంటున్నాడు కదా అని చెప్పేసి నేను క్రియాటిన్ తీసుకున్నాను. అండ్ నాలో ఒక అండర్‌లయింగ్ కండిషన్ ఉంది. మేబీ నా కిడ్నీ ఫంక్షనింగ్ అంతగా మంచిగా లేదు. ఓకే. జస్ట్ బికాస్ హి ఈస్ టేకింగ్, ఐ యామ్ టేకింగ్ క్రియాటిన్. క్రియాటిన్ విల్ డెఫినెట్‌లీ ఆహ్, ఇంపాక్ట్ అయితే ఉంటది. ఐ మీన్ టు సే హెల్తీ బెనిఫిట్స్ అయితే ఉంటాయి. బట్ స్టిల్ జస్ట్ బికాస్ హి ఈస్ టేకింగ్ అండ్ జస్ట్ బికాస్ ఐ డోంట్ నో వాట్స్ దేర్ ఇన్‌సైడ్ మై బాడీ, వాట్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ దేర్ ఇన్‌సైడ్ మై బాడీ, నేను అది తీసుకుంటే ఇట్ విల్ డెఫినెట్‌లీ ఇంపాక్ట్ మై కిడ్నీస్. ఓకే. అండ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ దేర్ ఈస్ ఎ డోస్. ఓకే. సో, ఓవర్‌డోస్ చేయకూడదు. సప్లిమెంట్స్ ఎప్పుడు దేర్ ఈస్ ఎ లిమిట్. అది ఓవర్‌డోస్ చేస్తే మన బాడీని హెల్ప్ చేయడం కంటే ఎక్కువ డ్యామేజ్ చేస్తా ఉంటది. ఓకే. ఎస్పెషల్లీ ఈ ఎర్గోజెనిక్ సప్లిమెంట్స్. ఓకే. ఆర్ ఇంకా చాలా సప్లిమెంట్స్ ఉంటాయి. మేబీ వెల్ బీయింగ్ సప్లిమెంట్ మీరు వైటమిన్ డి సప్లిమెంట్ ఉండొచ్చు. ఇట్ ఈస్ ఎ వెల్ బీయింగ్ సప్లిమెంట్ మనకి వైటమిన్ డి కావాలి డెఫిషియన్సీ ద్వారా. కానీ దాన్ని ఓవర్‌డోస్ చేయలేం. ఏడీఈకే లాంటి సప్లిమెంట్స్‌ని ఓవర్‌డోస్ చేయలేం. ఓకే. బికాజ్ దీస్ ఆర్ ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్స్. ఓకే. ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్స్ ఏంటంటే ఇవి మన బాడీలో ఎక్కువ స్టోర్ చేసుకుంటాయి. వాటర్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్స్, ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ అని ఉంటాయి. ఓకే. ఏడీఈకే వైటమిన్స్ ఎలాంటి వైటమిన్స్ అంటే మన బాడీలో ఈజీగా స్టోర్ అవుతాయి. ఫ్లష్ ఔట్ అవ్వలేవు. ఎందుకంటే ఇట్ కాంట్ పాస్ త్రూ ఆర్ యూరిన్ బికాస్ దట్ ఈస్ ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్. ఇట్ ఈస్ నాట్ వాటర్ సాల్యుబుల్. సో, అది ఎక్కువ లిమిట్స్, ఐ మీన్ టు సే ఎక్కువ డోసెస్‌లో స్టోర్ చేసుకుంటే ఇట్ విల్ ఇంపాక్ట్ అవర్ లివర్, కిడ్నీస్. సో, డిఫరెంట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. సో, సప్లిమెంట్స్ ఆర్ నాట్ బ్యాడ్. బట్ ఇట్ ఈస్ నీడెడ్ ఓన్లీ వెన్ ఇట్ ఈస్ నీడెడ్. ఏదైనా డెఫిషియన్సీ ఉంటే సప్లిమెంట్ తీసుకోవాలి. ఆర్ నేను వర్కౌట్స్ చేస్తున్నాను, నా ఫిజికల్స్ తీసుకున్నా, అన్నీ బానే ఉన్నాయి. సో, నాకు క్రియాటిన్ అనే సప్లిమెంట్ ఐ కెన్ యూజ్ ఇట్. ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ 10 రెపిటేషన్స్ ఐ కెన్ డూ 12 రెపిటేషన్స్. వాల్యూమ్ పెంచొచ్చు, మసిల్ పెంచొచ్చు. ఒక్క చిన్న క్వెషను. ఐ మీన్ వైటమిన్స్, మినరల్స్ అనేవి జనరల్‌గా వాళ్ళు ఒక డాక్టర్ దగ్గరకో, ఎవరి దగ్గరకో వెళ్ళి పలానా ప్రాబ్లమ్స్ ఏదో చెప్తే మేబీ ఈ డెఫిషియన్స్ ఉన్నాయని చెప్పి ఈ మల్టీవైటమిన్ వాడండి, లేకపోతే ఇది వాడండి అని చెప్తారు. ఇక్కడ ఇష్యూ ఏంటంటే క్రియాటిన్ గానీ, లేక స్పెసిఫిక్ ప్రోటీన్ గానీ దీనికి ఎవడి సలహా తీసుకోరు. ఇదొక సొంత డిసిషన్. ఎలా అయితే ఈ మీ సప్లిమెంట్స్ ఇంత కేటగరైజ్ చేసి చెప్పారు. డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క దానికి ఇంత రిలవెన్సీ ఉంది శరీరంలో అని. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే నేను ఒక ఎక్స్‌పర్ట్ ఒపీనియన్ తీసుకోకుండా, నా శరీరానికి అది అవసరమో లేదో తెలియకుండా నేను ఎవరినో చూసి లేదా మార్కెటింగ్ మాయ వల్ల నేను అది వాడడం మొదలుపెట్టాననుకోండి. మీరు చెప్పారు కిడ్నీస్ కొట్టేస్తాయి. ఇట్ మైట్ బి సూటబుల్ ఫర్ యూ ఆర్ దాని యూజ్ నీకు ఉందో లేదో తెలీదు. ఆల్ దీస్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. సో, దీన్ని అడ్రెస్ చేసే విధానంలోనే ప్రాబ్లమ్ ఉంది. అంటే నాకు అనిపించింది, నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నా. సో, ఎలా అయితే వైటమిన్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయో, ఇప్పుడు అశ్వగంధ పాపులరైజ్ చేశారు ఫర్ వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్. టెస్టోస్టెరాన్ బూస్టింగ్, యాంగ్జైటీ తగ్గుతుందని. శిలాజిత్ అని చెప్పి విపరీతంగా మార్కెటింగ్ జరుగుతోంది ఇప్పుడు. సో, ఇలాంటి చిన్న చిన్న బార్బరిన్ అని ఒక కాంపౌండ్ వెయిట్ లాస్‌కి. సో, ఇలా ఫ్యాట్ బర్నర్స్, కెఫీనేటెడ్ ఫ్యాట్ బర్న్, దాంట్లో ఏవో రకరకాల కాంపౌండ్స్ ఉంటాయి. ఈ ఫ్యాట్ బర్నర్స్ వల్ల వెయిట్ లాస్ అవుతది. లేదు ఎక్స్‌ట్రీమ్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అవుతది. సో, I want to understand these category of supplements where people are utilizing
విత్ దర్ ఓన్ డైరెక్షన్, వాళ్ళ సొంత డెసిషన్ వల్ల తీసుకునే సప్లిమెంట్స్, దాని అబ్యూస్ యాంగిల్లో నాకు కొంచెం చెప్పండి ఇంకొంచెం. సో బేసికలీ దాని గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ముందు ఐ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ డీటెయిల్ అబౌట్ ఇట్స్ అంటే అసలు మన బాడీలోకి తీసుకున్నాక అది మనకి ఎలా హెల్ప్ అవుతుందో నేను చెప్తా. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ప్రోటీన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. చాలామంది ప్రోటీన్ షేక్స్ తాగుతూ ఉంటారు. ఓకే, సపోజ్ నేను నాన్ వెజిటేరియన్. ఓకే, అండ్ ఇందాక మీకు చెప్పే ఫార్ములా లైక్ ఎంత ప్రోటీన్ కావాలో, సో నా బాడీ వెయిట్కి తగ్గట్టుగా కావాల్సినంత ప్రోటీన్ నాకు చికెన్ నుంచి, ఎగ్స్ నుంచి ఆల్రెడీ వచ్చేస్తుంది. నేను నాన్ వెజిటేరియన్. అలాంటప్పుడు ఐ రియలీ నో నీడ్ టు గో అండ్ డిపెండ్ ఆన్ ప్రోటీన్ సప్లిమెంట్. ఓకే, నాకు ఎప్పుడు ప్రోటీన్ సప్లిమెంట్ అవసరం అవుతుంది? ఇఫ్ ఐ డోంట్ కన్జ్యూమ్ నాన్ వెజ్ అండ్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ రెస్ట్రిక్షన్స్, నేను లాక్టోస్ ఇంటాలరెంట్ అనుకోండి, నేను పన్నీర్ కూడా తినలేను, దాని నుంచి కూడా ప్రోటీన్ రాదు, నేను థైరాయిడ్ పేషెంట్, ఐ కాంట్ కన్జ్యూమ్ టూ మచ్ ఆఫ్ సోయా చంక్స్. సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే ఐ డోంట్ గెట్ ప్రోటీన్. ఐ కెన్ గో అండ్ డిపెండ్ ఆన్ సమ్ లైక్ ప్లాంట్ ప్రోటీన్ పైన తీసుకోవచ్చు, ఆర్ వే ఐసోలేట్ కింద డిపెండ్ అయ్యి ఉండొచ్చు. అప్పుడు ఏంటి, నాకు బాడీకి కావాల్సినంత ప్రోటీన్ నేను తీసుకుంటున్నాను ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సప్లిమెంట్. ఓకే, ఇప్పుడు సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఆల్ లైక్ చికెన్, ఎగ్స్ ఇవన్నీ తీసుకుంటున్నాను, దాంతోపాటు నేను వే కూడా తీసుకుంటున్నాను. దానివల్ల నాకేం నష్టం ఉండదు, కానీ అది అనవసరం. ఓకే, బికాస్ ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ వే ప్రోటీన్ జస్ట్ బికాస్ సమ్ అదర్ ర్యాండమ్ గై ఈస్ టేకింగ్. ఓకే, అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏం చెప్పారు, లైక్ లెట్స్ సే క్రియాటిన్. ఓకే, క్రియాటిన్, కెఫిన్ ఆర్ గుడ్ సప్లిమెంట్స్ టు బీ హానెస్ట్. ఓకే, మనకున్న సప్లిమెంట్స్ అన్నింటిలో వెల్ రీసెర్చ్ సప్లిమెంట్స్ ఏంటంటే క్రియాటిన్ అండ్ కెఫిన్. ఓకే, సో క్రియాటిన్ ఏం చేస్తుంది, బేసికలీ మన బాడీలో డిఫరెంట్ ఎనర్జీ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు ఎనర్జీ కావాలి, నేను పరిగెడుతున్నాను, లాంగ్ డిస్టెన్స్ పరిగెడుతున్నాను, అప్పుడు ఏంటి నా బాడీకి కెఫిన్ బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది, బికాస్ అది నా అలర్ట్నెస్ని పెంచుతుంది. ఓకే, అండ్ ఇంకొకటి ఏం చేస్తుందంటే ఎడ్రినలిన్ ఎలివేట్ చేస్తూ ఉంటుంది, లైక్ సో దట్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ మీ టు రన్ ఫర్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ జస్ట్ బికాస్ ఇట్ విల్ ఆల్సో బర్న్ ఫ్యాట్. ఇండైరెక్ట్లీ ఇట్ విల్ హెల్ప్ మీ టు బర్న్ ఫ్యాట్. కెఫిన్ స్టిమ్యులేషన్ వల్ల ఇది. మరి క్రియాటిన్ ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది అంటే షార్ట్ బర్స్ట్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీకి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వెయిట్ ట్రైనింగ్ చేస్తున్నాను. వెయిట్ ట్రైనింగ్ చేసినప్పుడు ఏంటి, మహా అయితే నేను ఒక 30 సెకండ్స్ 40 సెకండ్స్ స్పెండ్ చేస్తాను ఆ సెట్ కంప్లీట్ చేయడానికి. సపోజ్ నేను నా బాడీలో లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రియాటిన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఏటీపీ మాలిక్యూల్స్ని జనరేట్ చేస్తుంది. ఏటీపీ ఏంటంటే అది ఏటీపీ ఖర్చు పడితే మనకి ఎనర్జీ వస్తుంది, సింపుల్గా చెప్పాలంటే. ఓకే, మన బాడీలో ఆల్రెడీ కొన్ని ఏటీపీ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు నేను క్రియాటిన్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఎక్స్ట్రా ఏటీపీ మాలిక్యూల్స్ని నేను సేవ్ చేసుకుంటున్నట్టు. సో నేను ఒక 10 రెపిటేషన్స్ చేసే బదులు ఒక 12 రెపిటేషన్లు చేస్తాను. ఓకే, సో నేను ఏమవుతుంది, వాల్యూమ్ ఎలా పెరుగుతుంది, ఇప్పుడు నేను 4 సెట్లకి 40 రెపిటేషన్స్ చేసే బదులు నేను 4 సెట్లకి 48 రెపిటేషన్స్ చేస్తున్నాను ఆల్మోస్ట్. సో మై వాల్యూమ్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్. దట్ ఈస్ హౌ పీపుల్ కెన్ బిల్డ్ మోర్ మసిల్ బికాస్ దే క్రియేట్ మోర్ మైక్రోస్కోపిక్ టేర్స్. మైక్రోస్కోపిక్ టియర్స్ మన అంటే ఎక్సర్సైజెస్ చేసినప్పుడు మైక్రోస్కోపిక్ టేర్స్ జరుగుతాయి, మసిల్ టేర్ అవుతుంది చిన్నగా. అండ్ వెన్ వీ స్లీప్ వీ రికవర్ దోస్ మసిల్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ప్రోటీన్. మనం తీసుకునే ప్రోటీన్ ద్వారా, ఆర్ టెస్టోస్టెరాన్ హార్మోన్ ద్వారా, ఆర్ గ్రోత్ హార్మోన్ ద్వారా లైక్ వీ విల్ రికవర్ దోస్ మసిల్స్. దట్స్ హౌ వీ గ్రో మసిల్ సైజ్. సో మనం ఎంత మైక్రోస్కోపిక్ టేర్స్ క్రియేట్ చేస్తే అంత మంచిగా మసిల్ సైజ్ పెరుగుతుంది. సో అలా క్రియాటిన్ హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను రన్నర్, నేను క్రియాటిన్ తీసుకుంటే నాకు ఏ రకంగా యూజ్ ఉండదు. ఓకే, సో సప్లిమెంట్స్ మన అవసరాన్ని బట్టి తీసుకోవాలి. ఓకే, సో దట్స్ హౌ ఇట్స్ గోనా వర్క్. సో అల్టిమేట్లీ మీరు చెప్పేది ఏంటంటే సప్లిమెంటేషన్ అనేది సొంత డిసిషన్ కింద కాకుండా కన్సల్ట్ న్యూట్రిషనిస్ట్, ఎగ్జాక్ట్లీ మీ బాడీ వాట్ ఎవర్ మీ నీడ్కి తగ్గట్టుగా, మీ గోల్స్కి తగ్గట్టుగా దీన్ని మైక్రో డోసింగ్ చేసుకుంటూ అడ్జస్ట్ చేసుకుని సేఫ్టీ యాంగిల్లో వెళ్తే తప్ప ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ మైట్ లీడ్ టు అ ప్రాబ్లమెటిక్ థింగ్ రాదర్ దెన్ హెల్ప్. ఎగ్జాక్ట్లీ సప్లిమెంట్స్ వల్ల మనకి హెల్ప్ అవ్వాలి, లైక్ అబ్యూస్ చేసి లైక్ దానివల్ల ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేసుకోకూడదు. థర్డ్ థింగ్, ఇంకొక పాయింట్, చాలా సెలబ్రిటీస్ రీసెంట్ టైమ్స్లో ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తూ హార్ట్ అటాక్స్ వచ్చి చనిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. లేకపోతే 2-3 వీడియోస్ కూడా సర్క్యులేట్ అయ్యాయి, జిమ్లో రెపిటేట్ చేస్తూ ఉంటాడు, సడన్గా ఆయన కొలాప్స్ అయిపోతూ ఉంటాడు. అవునవును, ఇక్కడ ఒకలాంటి డిస్కషన్ ఏం జరిగిందంటే ఎక్కువ ఎక్సర్సైజ్ చేయకూడదురా, అట్లా చేస్తే చచ్చిపోతారు. ఓకే, సో ఈస్ దిస్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు ఓవర్ ఎక్సర్సైజింగ్ ద బాడీ ఓకే, ఆర్ ఎనీథింగ్ మన లైఫ్ స్టైల్కి తగ్గట్టుగా ఏమైనా ఇష్యూ ఉంటుందా? దీని గురించి మీరు ఏం చెప్తారు? ఓకే, బేసికలీ ఈ ఓవర్ ఎక్సర్సైజ్ అనేది సబ్జెక్టివ్. ఓకేనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం చూసాం కదా, కొంతమంది అన్ఫార్చునేట్లీ జిమ్లో వర్కౌట్స్ చేస్తూ, సో జిమ్లోనే కాదు, అది
అది బాగా పాపులరైజ్ అయింది. పీపుల్ గెట్ హార్ట్ అటాక్ ఎనీవేర్, లైక్ కార్లో కూర్చొని చనిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు, నడుస్తూ చనిపోయాను. బేసికలీ అందుకనే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు అనలైజ్ అవర్ హెల్త్. ఇప్పుడు నేను జిమ్ జాయిన్ అవుతున్నాను, జిమ్ జాయిన్ అవ్వగానే నా కళ్ళ ముందు ఏం కనిపిస్తుంది? ట్రెడ్మిల్ కనిపిస్తుంది, ఆర్ ఏదైనా వెయిట్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఐ డోంట్ నో ఎనీథింగ్, ఐ జస్ట్ గో అండ్ ఐ రన్. సపోజ్ నాకు ఏదైనా అండర్లైన్ కండిషన్ ఉంది, నాకు హార్ట్ బ్లాకేజ్ ఉంది, నేను పరిగెట్టెళ్ళి నా హార్ట్ని ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేసేసాను. సో నాకు అండర్లైన్ కండిషన్ ఉందని తెలియకపోవడం వల్ల నన్ను నేను అబ్యూస్ చేసి, ఐ మీన్ టు సే నా హార్ట్ రేట్ని అనవసరంగా ఎలివేట్ చేస్తే దట్ లీడ్స్ టు హార్ట్ అటాక్. ఓకే, సో అందుకని ఎప్పుడైనా మనం ఏదైనా యాక్టివిటీస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు, నేను ఇప్పుడు జిమ్కి వెళ్తున్నాను, వర్కౌట్ చేయాలనుకుంటున్నాను, పరిగెడుతూ వెయిట్ తగ్గాలనుకుంటున్నాను, ఫస్ట్ కొన్ని టెస్ట్స్ ఉంటాయి, ఆ టెస్ట్స్ చేయించుకోవాలి. మన లిపిడ్ ప్రొఫైల్స్ టెస్ట్ చేయించుకోవాలి, నా షుగర్ వాల్యూస్ ఎంతో చూసుకోవాలి, లైక్ నా కిడ్నీ ఫంక్షనింగ్, లివర్ ఫంక్షనింగ్, ఇవన్నీ బేసిక్ టెస్ట్స్. ఇవన్నీ చూసి దాన్ని బట్టి మన బాడీకి స్ట్రెస్ ఇవ్వాలి. అండ్ ఓవర్ ట్రైనింగ్ చేయకూడదు, ఒకేసారి వెళ్ళి ఓవర్ ట్రైనింగ్ చేయకూడదు. వీ షుడ్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్ స్లో, ఒక స్లో అండ్ స్టడీ స్టేట్తో స్టార్ట్ చేసి our body will adopt to that stress, and then we have to upgrade that stress. Slowly our body will adopt to that upgraded stress, and then we can stress a little more. So that is how we should progressively increase our volume or stress to giving stress to our body. Progressively improving. That's a keyword actually. Okay, so as you mentioned, ఎక్సర్సైజ్ కారణం కాదు, సడన్గా నిద్ర లేచి నేను ఇవాళ 6 కిలోమీటర్స్ పరిగెడతానంటే దానివల్ల వచ్చే ఇష్యూస్ ఇవి అని మీరు అంటున్నారు. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఒక 8th క్లాస్ 9th క్లాస్ బయాలజీ స్కూల్లో చదివిన వాళ్ళందరికీ అర్థమయ్యే విషయం ఏంటంటే టెస్టోస్టిరాన్ ఈజ్ కైండ్ ఆఫ్ సినానిమ్లా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఈ టెస్టోస్టిరాన్ బూస్టింగ్ సప్లిమెంట్స్ అని చెప్పి మార్కెట్లో చాలా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వన్ ఆస్పెక్ట్. ఈ టెస్టోస్టిరాన్ తాలూకా ఎఫెక్ట్ ఏంటి? ఒక మేల్ తాలూకా ప్రైమరీ సెకండరీ ఫీచర్స్ డెవలప్మెంట్ అయ్యే విధానంలో ఈ హార్మోన్ అనేది బాడీలో ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి. బట్ దీనికి విపరీతమైన పబ్లిసిటీ ఉంది ఇప్పుడు, ఎస్పెషల్లీ స్ట్రెంగ్త్ ట్రైనింగ్ కోసం, మజిల్ బిల్డింగ్ కోసం టెస్టోస్టిరాన్ కావాలని చెప్పి టెస్టోస్టిరాన్ బూస్టర్స్ని విపరీతంగా వాడుతున్నారు. అండ్ ఫీమేల్స్ మేబీ, ఐఎమ్ నాట్ షూర్ అబౌట్ మై స్టేట్మెంట్, బట్ దీని గురించి మీరు ఎక్స్టెన్సివ్గా చెప్పండి. బేసికలీ టెస్టోస్టెరాన్ బూస్టర్స్ 99% మనకు అవసరం లేదు. ఓకే, సో మన బాడీ న్యాచురల్గా టెస్టోస్టెరాన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అండ్ మీరు చెప్పినట్టు టెస్టోస్టెరాన్ వల్ల బెనిఫిట్స్, లైక్ దే ఆర్ లాట్ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్. లైక్ టెస్టోస్టెరాన్ ఇన్ అవర్ బాడీ help us to, like help us in lot of ways. Like in general, ఇప్పుడు ఫిట్నెస్ ఎంతూజియాస్ట్స్కి మసిల్ బిల్డ్ అవ్వాలంటే టెస్టోస్టెరాన్ ప్లేస్ ఎ మేజర్ రోల్. ఓకే, అండ్ ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్స్కి టెస్టోస్టెరాన్ ప్లేస్ ఎ మేజర్ రోల్. ఓకే, టెస్టోస్టెరాన్ హెల్ప్స్ యూ విత్ ద రికవరీ. ఓకే, టెస్టోస్టెరాన్ విల్ హెల్ప్ యూ విత్ ద ఎండ్యూరెన్స్ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో టెస్టోస్టెరాన్ వల్ల బెనిఫిట్స్ చాలా ఉన్నాయి. అలా అని చెప్పి టెస్టోస్టెరాన్ సప్లిమెంట్స్ తీసుకుంటే దానివల్ల బెనిఫిట్ 0.0001% ఉండొచ్చు మేబీ. ఓకే, మోర్ దెన్ జస్ట్ టేకింగ్ సప్లిమెంట్స్, మన బాడీ న్యాచురల్గా టెస్టోస్టెరాన్ ప్రొడ్యూస్ చేసే కండిషన్ని, ఫేవరబుల్ కండిషన్ని మనం క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, అందులో వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ఫేవరబుల్ కండిషన్ ఏంటి అంటే స్ట్రెస్సింగ్ యువర్ మసిల్స్. Okay, when you lift weights, what happen? We create microscopic tears, and muscle recover away process జరుగుతూ ఉంటుంది, ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం అంటారు. ఆ ప్రాసెస్లో మన బాడీ న్యాచురల్గానే టెస్టోస్టెరాన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఇంకొక ఫేవరబుల్ కండిషన్ ఏంటి అంటే వీ హ్యావ్ టు ఈట్ ఇనఫ్ ప్రోటీన్. ఓకే, అండ్ టెస్టోస్టెరాన్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వడానికి కొన్ని మైక్రో మినరల్స్ చాలా అవసరం, లైక్ వైటమిన్ డి ప్లేస్ ఎ మేజర్ రోల్. ఓకే, సో వీ షుడ్ స్పెండ్ సమ్ టైమ్ అండర్ సన్. ఓకే, మెగ్నీషియం ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ and zinc is important. More than just taking like టెస్టోస్టెరాన్ బూస్టర్స్ లైక్ షిలాజిత్ లేదంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు ఇలాంటి సప్లిమెంట్స్ తీసుకునే బదులు ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఇఫ్ వీ క్రియేట్ గుడ్ ఎన్వైరన్మెంట్. మెగ్నీషియం రిచ్ ఫుడ్ తినడం, లేదంటే జింక్ రిచ్ ఫుడ్ తినడం, వైటమిన్ డి ఎండ్లో టైం స్పెండ్ చేయడం, మంచిగా పడుకోవడం, ప్రాపర్ స్లీప్ సైకిల్స్ మెయింటైన్ చేయడం. సో దీస్ థింగ్స్ విల్ హెల్ప్ అస్ టు హెల్ప్ అవర్ బాడీ టు క్రియేట్ ఇనఫ్ టెస్టోస్టెరాన్ ఇన్ అవర్ బాడీ. అండ్ సపోజ్ ఒకవేళ మన బాడీలో టెస్టోస్టెరాన్ లేకపోతే వీ సీ సమ్ డెఫిషియన్సీస్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెస్టోస్టెరాన్ మనకి ఇండైరెక్ట్లీ ఎలా హెల్ప్ అవుతుందంటే ఇట్ విల్ హెల్ప్ అస్ టు కీప్ అస్ యాక్టివ్, మన మూడ్ని ఎలివేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. లైక్ టెస్టోస్టెరాన్ తక్కువ ఉన్న డిప్రెస్డ్గా ఉంటారు కొంతమంది, లైక్ దే ఫీల్ లో ఇన్ ఎనర్జీ త్రూ అవుట్ ద డే, లో లిబిడో. సో ఇవన్నీ లో టెస్టోస్టెరాన్ సిమ్టమ్స్. సో ఫర్ దెమ్, like it's good if before just taking supplement, it is good to work on their lifestyle. Like నా బాడీలో ఏదైనా డెఫిషియన్సీస్ ఉన్నాయా, వైటమిన్ డి, మెగ్నీషియం, జింక్ డెఫిషియన్సీలు లాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా, లేదు అంటే లైక్ నా నిద్ర ఎలా ఉంది, నా స్లీప్ ప్యాటర్న్స్ ఎలా ఉన్నాయి, మంచిగా పడుకుంటున్నానా లేదా,
అండ్ నా యాక్టివిటీస్ నేను చాలా సెడెంటరీగా ఉన్నానా, ఆర్ నా బాడీలో ఫ్యాట్ పర్సంటేజ్ ఎక్కువ ఉందా. ఇంకొక రీజన్ ఏంటంటే లో టెస్టోస్టెరాన్ లెవెల్స్కి హై ఫ్యాట్ పర్సంటేజ్. సో ఎవరి బాడీలో అయితే ఎక్కువ ఫ్యాట్ పర్సంటేజ్ ఉంటుందో దేర్ బాడీ విల్ కన్వర్ట్ టెస్టోస్టెరాన్ ఇంటూ ఈస్ట్రోజన్. దే ప్రొడ్యూస్ మోర్ ఈస్ట్రోజన్. మోర్ ఈస్ట్రోజన్ లీడ్స్ టు లో లెవెల్స్ ఆఫ్ టెస్టోస్టెరాన్ అగైన్. సో రెడ్యూసింగ్ దేర్ ఫ్యాట్ పర్సంటేజ్, ఇవన్నీ ఇట్ విల్ హెల్ప్ దెమ్ టు ఇంప్రూవ్ దేర్ టెస్టోస్టెరాన్ లెవెల్స్ న్యాచురల్గా, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ జస్ట్ టేకింగ్ అ ర్యాండమ్ సప్లిమెంట్. అథ్లెటిక్ యాంగిల్లో కానీ బాడీ బిల్డింగ్ యాంగిల్లో కానీ పవర్ లిఫ్టింగ్ ఇట్లాంటివన్నీ ఫీమేల్స్ వీళ్ళు కూడా చేస్తూ ఉంటారు, మేల్ చేస్తూ ఉంటారు అందరూ. ఇప్పుడు జనరల్గా ఫీమేల్లో కూడా టెస్టోస్టిరాన్ ఎంతో కొంత లెవెల్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది యాజ్ పీపుల్ 8th క్లాస్ బయాలజీ చదువుకుంటే. సో ఈ ఆడవాళ్ళల్లో టెస్టోస్టిరాన్ ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుంది మీరు చెప్పండి. బేసికలీ మనం ప్రొడ్యూస్ చేసే టెస్టోస్టెరాన్లో ఫీమేల్స్ విల్ ప్రొడ్యూస్ 5% ఆఫ్ ఇట్, దట్స్ ఇట్. కాకపోతే దాని ఇంపాక్ట్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. లైక్ టెస్టోస్టెరాన్ మసిల్ గ్రోత్కి హెల్ప్ అవుతుంది ఈవెన్ ఫర్ ఫీమేల్స్. బోన్ డెన్సిటీ ఇంప్రూవ్ అవ్వడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే, కాకపోతే ఒక లిమిట్ ఉంటుంది. దానికంటే ఎక్కువ టెస్టోస్టెరాన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే దట్ లీడ్స్ టు హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఇష్యూస్. ఓకే, దానివల్ల వాళ్ళకి యాక్నే, అనవసరంగా యాక్నే women. ఇన్ ఉమెన్. ఓకే, ఓకే, యాక్నే ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం కానీ, లేదంటే ఇర్రెగ్యులర్ సైకిల్స్ కానీ, వీటికి ఇంపాక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. లైక్ అన్నెసెసరీ ఎలివేటెడ్ లెవెల్స్ ఆఫ్ టెస్టోస్టెరాన్. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ గుడ్ టు మెయింటైన్ గుడ్ hormonal balance for women, and testosterone still plays a major role if at all they take good care of their body. చాలామంది ఫీమేల్స్లో ఈ టెస్టోస్టిరాన్ లెవెల్స్ పెరగడం వల్ల హిర్సిటిజం అని, హెయిర్ గ్రోత్, యాక్నే ఇట్లాంటి చాలా విపరీతమైన సిచ్యువేషన్స్ డెవలప్ అవుతున్నాయి. అట్లానే వన్ బిగ్గర్ ఇష్యూ అరౌండ్ ద వరల్డ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఈస్ PCOS అండ్ PCOD. వీటి వల్ల కూడా చాలా విమెన్ సఫర్ అవుతున్నారు, దానివల్ల ఫర్టిలిటీ ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. సో ఈ PCOS, PCOD అండ్ హై టెస్టోస్టెరాన్ లెవెల్స్ ఇన్ ఫీమేల్ విత్ ఆల్ రెస్పెక్ట్ టు ద చేంజెస్ ఇన్ దర్ బాడీ, సప్లిమెంటేషన్ కానీ ఎక్సర్సైజ్ కానీ వీళ్ళకి ఎంతవరకు యూజ్ అవుతుంది? కెన్ దే న్యాచురల్లీ బికమ్ నార్మల్? అంటే మందులు వాడిస్తున్నారు, అదంతా ఓకే, బట్ హౌ డైట్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎఫెక్ట్? సప్లిమెంటేషన్ మనం ఎండోర్స్ చేయొద్దు, బట్ యాజ్ అ ఎక్స్పర్ట్ మీ ఒపీనియన్ చెప్పండి దీని గురించి. మేజర్ రీజన్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ దర్ పోర్ లైఫ్ స్టైల్. ఓకే, ఎలా ఉంటుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు ఒక ఏజ్ వరకు వాళ్ళ యాక్టివిటీస్ చాలా మంచిగా ఉంటాయి, ఉమెన్ యాక్టివిటీస్ చాలా మంచిగా ఉంటాయి. మేబీ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్లో చాలా చేంజెస్ జరుగుతూ ఉంటాయి. లైక్ వాళ్ళ యాక్టివిటీస్ పడిపోతాయి. దే ఆర్ ఇంటూ లైక్ అదర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అండ్ స్టఫ్, జాబ్, లైఫ్ స్ట్రెస్, ఇవన్నీ. సో ఈ స్ట్రెస్ వల్ల, గుడ్ దట్ యూ మెన్షన్ ఇట్, స్ట్రెస్ వల్ల కానీ, లేదంటే ఈ న్యూట్రిషన్ పైన కేర్ తీసుకోకపోవడం వల్ల కానీ, ఇర్రెగ్యులర్ సైకిల్స్ వల్ల కానీ హార్మోన్స్లో డిస్టర్బ్ జరుగుతుంది. లైక్ సో దట్ లైక్ ఏమవుతుంది ఒక స్టేజ్లోని లైక్ దేర్ ల్యూటనైజింగ్ హార్మోన్, లేదంటే దీస్ హార్మోన్స్ ప్లేస్ ఎ మేజర్ రోల్ ఫర్ ఓవ్యులేషన్. ఓకేనా, సో ఇవేంటంటే కొంచెం ఇంబ్యాలెన్స్ అవుతూ ఉంటాయి. దానివల్ల దట్ లీడ్స్ టు హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఇష్యూస్. దానివల్ల ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్, అండ్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ అది వాళ్ళు కేర్ తీసుకోకపోతే లైక్ దట్ లీడ్స్ టు ఇన్ఫర్టిలిటీ ఆల్సో. మేబీ సిస్ట్స్ ఫామ్ అవ్వచ్చు, లాట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ రీజన్స్. ఓకే, అండ్ yes, more than supplements, nutrition plays a major role. They can come out of it. Like I have seen a lot of women, once they get into a good lifestyle, workouts చేయడం మొదలు పెడతారు, especially weight training. Like నేను చెప్పాను, హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఇష్యూస్ ఉన్నప్పుడు మేజర్ సిమ్టమ్ ఏంటంటే ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్. ఓకే, when they start lifting weights, that will help them to improve the condition. Okay, so insulin response మంచిగా ఉంటుంది, and that in turn leads to like other hormones start responding. Luteinizing hormone కానీ, follicle stimulating hormone కానీ, these hormones started responding well, and then వాళ్ళ ఓవులేషన్ ప్రాపర్ టైంలో మళ్ళీ ఆ సైకిల్ మెయింటైన్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ దే వర్క్ ఆన్ గుడ్ ఫైబర్ ఇంటేక్, గుడ్ ప్రోటీన్ ఇంటేక్, గుడ్ స్లీప్, మేనేజింగ్ ద స్ట్రెస్, సో దీస్ థింగ్స్ విల్ డెఫినెట్లీ రివర్స్ దేర్ కండిషన్. థైరాయిడ్ ఇష్యూ ఈజ్ వెరీ కామన్ దీస్ డేస్. లైక్ పెద్దవాళ్ళలో డయాబెటీస్ ఎట్లా కామన్ అయిపోయిందో, గ్రోయింగ్ పీపుల్, నార్మల్ యంగ్ ఏజ్ పీపుల్లో థైరాయిడ్ అంత కామన్ అయిపోయింది. సో ఈ హైపోథైరాయిడిజం, హైపర్థైరాయిడిజం వీటి గురించి సప్లిమెంటేషన్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ అండ్ డైట్ ఈ యాంగిల్లో వీటి గురించి ప్లీజ్ స్ట్రైట్ ఎక్స్ప్లెయిన్. బేసికలీ ఏంటంటే థైరాయిడ్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ చాలామందికి ఎందుకు హైపోథైరాయిడిజం ఆర్ హైపర్ థైరాయిడిజంలోకి వెళ్తారంటే ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ పోర్ ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం.
బేసికలీ థైరాక్సిన్ అనే హార్మోన్ మన బాడీ న్యాచురల్గా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. దాని మేజర్ రోల్ ఏంటి అంటే మన బాడీ మెటాబలిజంని మెయింటైన్ చేస్తుంది, స్టెబిలైజ్ చేస్తుంది. నాకు ఎంత ఎనర్జీ కావాలో అంత ఎనర్జీ ఆర్ బాడీ విల్ ప్రొడ్యూస్ బికాస్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ థైరాక్సిన్. సో ఇప్పుడు ఈ హైపోథైరాయిడ్ కండిషన్లో ఉండే వాళ్ళకి ఏమవుతుంది, మన హైపోథాలమస్ సిగ్నల్ పాస్ చేస్తూ ఉంటుంది థైరాయిడ్ గ్లాండ్కి, నువ్వు ఇంత థైరాక్సిన్ ప్రొడ్యూస్ చేయి, నాకు ఇంత ఎనర్జీ కావాలి, నువ్వు ఇంత థైరాక్సిన్ ప్రొడ్యూస్ చేయి. సో దట్ థైరాక్సిన్ విల్ perform other functions. Our thyroxine and a hormone will perform other functions. Okay, so ఇప్పుడు poor feedback mechanism, ఇప్పుడు your body needs some energy, your hypothalamus is signaling your thyroid gland, but your thyroid gland is not responding properly. దానివల్ల either hyperthyroidism or hypothyroidism కండిషన్లోకి ఎంటర్ అవుతూ ఉంటారు. ఓకే, అండ్ ఇందులో కూడా రకాలు ఉంటాయి. ఓకేనా, ఒకటి ఏంటి అంటే ఆటో ఇమ్యూన్ కండిషన్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఆటో ఇమ్యూన్ కండిషన్స్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఆటో ఇమ్యూన్ కండిషన్ ఉన్నప్పుడు డైట్ ప్లేస్ అ మేజర్ రోల్. ట్రిగరింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి ఆటో ఇమ్యూన్ కండిషన్కి, ఎప్పుడు ట్రిగరింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీకు ఒక పర్టికులర్ ఫుడ్ పడట్లేదు, ఓకే, దట్ ఈస్ causing inflammation in your body, that leads to some kind of autoimmune condition. Okay, so Hashimoto's gaani, so ilanti conditions lo enter avutha untaru. In general, poor feedback mechanism valla enti ante that is lifestyle intervention. You over a period of time you are abusing your body. Maybe మీ బాడీలో టూ మచ్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ పర్సంటేజ్, లెస్ యాక్టివిటీస్, జస్ట్ బేసిక్ లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్స్, దానివల్ల ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం పాడవుతుంది. అలాంటప్పుడు ఏంటంటే సబ్ క్లినికల్ కండిషన్ ఉంటుంది. అంటే ఏంటి, వాళ్ళు కంప్లీట్గా థైరాయిడ్లోకి అంటే కంప్లీట్గా ఒక లెవెల్ ఉంటుంది, థైరాయిడ్ TSH లెవెల్స్, T3 T4 లెవెల్స్ ఉంటాయి. సో ఆ ఒక మోతాదుల్లో ఏంటంటే like until some extent it is okay, we can just control that condition. కానీ అది దాటిన తర్వాత మాత్రం you have to take మెడికేషన్, థైరాక్సిన్ మెడికేషన్ తీసుకోవాలి. అండ్ ఇట్ ఈస్ థైరాయిడ్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు రివర్స్ ద కండిషన్. అన్లైక్ మేబీ డయాబెటీస్ కానీ, ప్రీ డయాబెటిక్ ఉన్నా, లేదంటే మేబీ border line of type 2 diabetes you can reverse, but thyroid it is very difficult to reverse. Okay, you have to improve your lifestyle changes and of course nutrition you have to take care. Okay, suppose ఇప్పుడు మీకు థైరాయిడ్ ఉంది, ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఇస్ లైక్ ఐరన్. ఓకే, యూజువల్లీ థైరాయిడ్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఐరన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల వస్తుంది. ఓకే, చిన్నపిల్లల్లో కూడా మీరు థైరాయిడ్ అంటున్నారు కదా, మేజర్లీ బికాస్ ఆఫ్ ఐరన్ డెఫిషియన్సీ. సో దే షుడ్ టేక్ కేర్, వాళ్ళు తినే సాల్ట్లో దే షుడ్ హ్యావ్ ఇనఫ్ అయోడిన్. ఓకే, ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఆల్రెడీ థైరాయిడ్ ఉన్న పేషెంట్స్ ఏంటంటే వాళ్ళు గాయిట్రోజన్ ఫుడ్స్ కంట్రోల్ చేయాలి. ఓకే, లేదంటే థైరాయిడ్ లెవెల్స్ ఎలివేట్ అయిపోతూనే ఉంటాయి. అంటే లైక్ క్యాబేజ్, కాలీఫ్లవర్, క్రూసిఫెరస్ ఫ్యామిలీ వెజిటేబుల్ ఫ్రూట్స్, బ్రోకలీ, ఇవన్నీ క్రూసిఫెరస్ ఫ్యామిలీ వెజిటేబుల్స్ అంటారు. ఓకే, వాటిలో గాయిట్రోజన్ ప్రాపర్టీస్ పోవాలంటే యూ షుడ్ ప్రాపర్లీ కుక్ దెమ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఇట్. ఓకే, ఆర్ ఫుడ్ రిచ్ ఇన్ ఐసోఫ్లేవోనాయిడ్స్, ఓకే, లైక్ సోయా కానీ, సోయా ప్రొడక్ట్స్ కానీ, ఇవన్నీ యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ అ థైరాయిడ్. ఓకే, ఆర్ హర్షిమోటోస్ ఉంది, లైక్ ఆటో ఇమ్యూన్ కండిషన్ ఉంది, వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే దే షుడ్ ఫాలో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ డైట్ ప్లాన్. ఓకే, సో ఇలాంటి యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ డైట్ ప్లాన్ ఫాలో అవ్వడం వల్ల ఏంటంటే దే డోంట్ కాజ్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఇన్ దేర్ బాడీ, సో దే కెన్ స్టిల్ మెయింటైన్ థైరాయిడ్ లెవెల్స్. Anti-inflammatory diet ante like for example food that cause inflammation in your body, maybe too much of saturated fats may cause inflammation. Okay, gluten, too much of gluten in your body cause inflammation. Lactose may cause inflammation. Anti-inflammatory diet ante ivevi undav, gluten undadu, like lactose తీసుకోరు ఎక్కువ, lactose cut చేసేస్తారు. And like they eat food that control inflammation, like omega-3 rich food తీసుకుంటారు, probiotics తీసుకుంటారు, and these things will actually control inflammation. Okay, so they introduce food that control inflammation and they just cut everything that cause inflammation. సో వాళ్ళ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ ని కంట్రోల్ ఎంతో కొంత న్యాచురల్ గా చేయడం కోసం ఈ డైట్ యూజ్ అవుతుంది అంటున్నారు. ఎగ్జాక్ట్లీ, ఆటో ఇమ్యూన్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి దాని ట్రిగరింగ్ ఏజెంట్స్ త్రూ ఫుడ్ ట్రిగరింగ్ ఏజెంట్స్ ని ఇగ్నోర్ చేసేస్తారు బై ఫాలోయింగ్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ డైట్ ప్లాన్. అర్థమైంది. సో వీటికి ఈ హైపోథైరాయిడిజం కానీ, హైపర్ థైరాయిడిజం కానీ, యాజ్ యూ మెన్షన్, శరీరంలో వచ్చే న్యాచురల్గా కొన్ని ఇష్యూస్ వల్ల, ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ వల్ల థైరాయిడ్ ఒకలా ఎఫెక్ట్ అయితే, లైఫ్ స్టైల్ అండ్ వాటి వల్ల ఒకలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. దాంట్లో హైపర్ థైరాయిడిజం, హైపోథైరాయిడిజం ఉంది. వీటికి ఇప్పుడు మీకు హార్ట్ ఇష్యూ లేకపోతే ఇట్లాంటివి ఏమైనా ఉంటే కొన్ని సిమ్టమ్స్ ఏవో కనిపిస్తాయి. ఈ హైపర్ థైరాయిడిజంకి, హైపోథైరాయిడిజంకి సిమ్టమ్స్ కనిపించడం అంత ఈజీగా మనం గుర్తుపట్టచ్చా వెంటనే? దీన్ని ఎలా ఫాస్ట్గా జనాలు తీసుకుని మేబీ ఐ నీడ్ టు గో టు అ డాక్టర్? ఓకే, ఇప్పుడు సడన్ వెయిట్ గెయిన్, ఓకే, ఆర్ సడన్ వెయిట్ లాస్. ఇప్పుడు హైపర్ అనుకోండి, పీపుల్ టెన్ టు లూజ్ వెయిట్ వెరీ క్విక్. ఓకే, హైపో అనుకోండి, పీపుల్ టెన్ టు గెయిన్ వెయిట్ ప్రిటీ క్విక్. ఓకే, సో అలాంటి సిమ్టమ్స్ వచ్చినప్పుడు దే షుడ్ గో చెక్ దేర్ TSH, T3, T4
అండ్ TSTPO లైక్ సపోజ్ అది ఇమ్యూనిటీ రిలేటెడ్. ఇమ్యూనిటీ రిలేటెడ్ సపోజ్ వాల్యూస్ వే టూ హై ఉన్నాయి అనుకోండి, TSH లెవెల్స్ లైక్ టూ మచ్ ఎక్కువ ఉంటాయి, అప్పుడు వీ షుడ్ ఆల్సో సీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఆటో ఇమ్యూన్ కండిషన్. సో అప్పుడు యాంటీబాడీ టెస్ట్స్ కూడా చేయించాలి. అవన్నీ పాజిటివ్ వస్తే ఇట్స్ కన్ఫర్మ్ దట్ దట్ పర్టికులర్ పర్సన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ థైరాయిడ్. అండ్ సబ్ క్లినికల్ కండిషన్లో ఉందనుకోండి నెంబర్, అప్పుడు దే కెన్ జస్ట్ వర్క్ ఆన్ దేర్ లైఫ్ స్టైల్, దే కెన్ కంట్రోల్ దేర్ TSH లెవెల్స్. లైక్ ప్రీ డయాబెటిస్ లాగా Pre-diabetes థైరాక్సిన్ ఇష్యూ కూడా సబ్ TSH క్లినికల్ కూడా సబ్ కనిపిస్తుంది. క్లినికల్లో ఉంటే మేబీ ఎనీవేర్ బిట్వీన్ 8 to 10 ఆర్ ఆ రేంజెస్లో ఉంటే దే కెన్ స్టిల్ improve their lifestyle and they can recheck again like how their values are improving. If it is like good, మళ్ళీ ఐరన్ రిచ్ ఫుడ్ తీసుకోవడం, లేదంటే వర్కౌట్లు చేయడం, మంచిగా నిద్రపోవడం, టైంకి నిద్రపోవడం, సో ఇవన్నీ కేర్ తీసుకుంటే దే మే కంట్రోల్ అండ్ దే నీడ్ టు డిపెండ్ ఆన్ థైరాక్సిన్. 90s ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్గా పబ్లిసైజ్ చేసింది ఐడిన్ ఉన్న ఉప్పునే వాడాలి అని. అవునా. ఇప్పుడు మళ్ళీ ప్రపంచం మళ్ళీ మార్కెటింగ్ మాయలో పడి పింక్ సాల్ట్ రకరకాల పింక్ సాల్ట్ అని, మళ్ళీ సీ సాల్ట్, కోర్స్ సాల్ట్స్, ఇవన్నీ చాలా రకాల సాల్ట్స్ వచ్చాయి, మళ్ళీ బ్లాక్ సాల్ట్ అని. సో ఇవన్నీ మళ్ళీ డైట్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటున్నారు బికాస్ దీంట్లో చాలా ట్రేస్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి, దీనిలో మొత్తం అన్ని మినరల్స్ వచ్చేస్తాయి, దీన్ని వాటర్లో కలుపుకొని తాగండి. సో ఐ డోంట్ నో, జనాలకి ఏది ఫ్యాన్సీగా అనిపిస్తే అది స్టార్ట్ చేస్తారు, దాని వల్ల ఏదో ఒక ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అనుకుంటారు, అది ఒక వారం 10 రోజులు జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో చిన్నపిల్లల్లో ఎస్పెషల్లీ గ్రోయింగ్ అప్ థైరాక్సిన్ ఇష్యూ అనేది కామన్ అయిన ఈ రోజుల్లో ఐడిన్ ఉన్న ఉప్పుని వాడడం 100% సేఫ్ అని మీ ఉద్దేశం? ఎగ్జాక్ట్లీ 100% సేఫ్. ఓకే. అండ్ చిన్నపిల్లల యాక్టివిటీస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. చిన్నపిల్లలు మనకంటే యాక్టివ్, దే స్వెట్ అ లాట్. బేసికలీ ఈ సాల్ట్స్ ఎందుకు అంత పాపులరైజ్ అయ్యాయి అంటే, ఇప్పుడు హిమాలయన్ పింక్ సాల్ట్లో సోడియం తక్కువ ఉంటుంది. టూ మచ్ ఆఫ్ సోడియం ఈజ్ ఆల్సో నాట్ గుడ్ ఫర్ అవర్ బట్. ఇప్పుడు ఒక సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ పర్సన్కి ఎక్కడ మన రెగ్యులర్లీ మనకు ఫుడ్లో దొరుకుతుంది సాల్ట్, మనం యూజ్ చేసే సాల్ట్ టేస్ట్ కోసం. సో సోడియం ఎక్కువ అయిపోతుంది, తగ్గిద్దాం అని చెప్పేసి ఇలాంటి పింక్ సాల్ట్లు ఇవన్నీ ఫేమస్ అయ్యాయి. ఓకే. కాకపోతే ఆ ప్రాసెస్లో దే ఆర్ లూజింగ్ ఐరన్ ఇన్ ఇట్. ఇప్పుడు ఇంకా ఫార్టిఫైడ్ లైక్ పింక్ సాల్ట్స్ వచ్చేసాయి, అందులో ఐరన్ ప్లస్ లో సోడియం, దే ఆర్ జస్ట్ యాడింగ్. ఓకే. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వీ షుడ్ నో వాట్ ఈస్ దట్, అది వాడితే నాకు ఎలా బెనిఫిట్ అవుతుంది, దానివల్ల ఏమైనా ప్రాబ్లమ్ ఉన్నాయని తెలుసుకొని వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇట్. పిల్లలు చాలా యాక్టివ్గా ఉంటారు, కానీ ఇప్పుడున్న స్కూలింగ్ సిస్టమ్ ఆల్ ద రీజన్స్ వల్ల పిల్లలు యాక్టివ్గా అసలు ఉండట్లేదు. అట్ ద సేమ్ టైం డైటరీ డెఫిషియన్సీస్ ఉన్నాయి. ఇవి పక్కన పెడితే ఇండియాలో వెజిటేరియనిజం, వీగనిజం అని రకరకాల డైట్స్, మిక్స్డ్ డైట్స్ ఉన్నాయి. సో దెర్ ఆర్ దీస్ డైట్స్ ఎఫెక్టింగ్ చిల్డ్రన్ ఆర్ అడల్ట్స్? లైక్ కంప్లీట్ వెజిటేరియనిజం, కంప్లీట్ వీగనిజం, కంప్లీట్ నాన్ వెజ్ డైట్. ఐ నో ఫ్రెండ్స్, ఆడు వెజ్ అసలు ముట్టుకోడు, చీ అంటాడు. సో వెజిటేరియనిజం బికాస్ ఆఫ్ దేర్ రిలీజియస్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద రీజన్స్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఇట్, ఆర్ పర్సనల్ బిలీఫ్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు హార్మ్ ఎనీవన్ అని. ఇన్ని రకాల డైట్స్ ఉన్న మన ఇండియన్ డిస్పోరాలో హౌ డైట్ ఈస్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ఆర్ హెల్త్? బేసికలీ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ లైక్ ఎవ్రీ డైట్ హ్యాస్ ఇట్స్ బెనిఫిట్స్. ఓకే. అండ్ దానివల్ల ఇంపాక్ట్ కూడా అలానే ఉంటుంది ఇన్ ఏ నెగిటివ్ వే. ఓకే. ఇప్పుడు ఒక స్టేజ్లో వీగన్ డైట్ చాలా పాపులరైజ్ అయ్యింది. ఓకే. జస్ట్ లైక్ అదర్ డైట్స్ మనం ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్నట్టు. ఇప్పుడు వన్ క్వశ్చన్, వీగన్ డైట్కి వెజిటేరియన్ డైట్కి తేడా ఏంటి అసలు? ఓకే. వీగన్ డైట్ ఏంటంటే అసలు యానిమల్ ప్రొడక్ట్స్ అసలు టచ్ చేయరు. ఓకే. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు మిల్క్ కూడా తీసుకోరు, పన్నీరు అంటే మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్, యానిమల్స్ నుంచి వచ్చే ప్రొడక్ట్స్ ఏవి తీసుకోరు వాళ్ళు. వెజిటేరియన్ డైట్ దే కెన్ స్టిల్ కన్సిడర్ లైక్ మిల్క్, దే కెన్ కన్సిడర్ పన్నీర్, సో ఇవన్నీ తీసుకుంటారు, ఘీ ఇవన్నీ తీసుకుంటారు. వీగన్ డైట్స్లో ఏంటంటే ఎక్కువ డెఫిషియన్సీస్ ఉండే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. కంప్లీట్ వీగన్ అయితే 90% ఆఫ్ ద వీగన్స్ దే విల్ హ్యావ్ B12 డెఫిషియన్సీ, దే విల్ హ్యావ్ ఐరన్ డెఫిషియన్సీ, అండ్ దే విల్ హ్యావ్ ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ థైరాయిడ్ పేషెంట్, ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు లైక్ యూ హ్యావ్ థైరాయిడ్ అని, ఇప్పుడు మీరు వీగన్ అనుకోండి, మీకు మీకేంటి, మీకు ప్రోటీన్ సోర్సెస్ ఏంటంటే సోయా చంక్స్ ఇవే ఉంటాయి, సో తినకూడదు. సో మీకు ప్రోటీన్ అక్కడ దొరుకుతుంది, అక్కడ డెఫిషియన్సీ ఉంటుంది మీకు. అండ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ యూ విల్ హ్యావ్ ఐరన్ డెఫిషియన్సీ అండ్ లో ఐరన్ లెవెల్స్, అండ్ హైపోథైరాయిడిజం ఈజ్ అ వెరీ బ్యాడ్ కాంబినేషన్. సో అలాంటప్పుడు వీ హ్యావ్ టు టేక్ సప్లిమెంట్. ఓకే. సో ఎవ్రీ డైట్ డెఫినెట్లీ ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఇంపాక్ట్. ఇప్పుడు వీగన్ డైట్ ఫాలో అయితే వీగన్ డైట్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ అన్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ డైట్ ప్లాన్. ఓకే. సో దానివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది, కాకపోతే దానివల్ల ఏదైతే ఆ డైట్ నుంచి మనకి ఏదైతే దొరకట్లేదో అవి కూడా మనం శరీరానికి ఇవ్వాలి, మేబీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సప్లిమెంట్, ఆర్ ఎల్స్ లైక్ వీఆర్ డూయింగ్ ఎ బిగ్ మిస్టేక్. Second, if he's a pure 100% vegetarian? If he is a pure 100% vegetarian,
దే కెన్ స్టిల్ హ్యావ్ ఐరన్ డెఫిషియన్సీ. బేసికల్లీ ఐరన్ ఏంటంటే 2 ఫార్మ్స్‌లో మన బాడీలోకి వెళ్తాయి. ఒకటి 2 ఫార్మ్స్‌లో దొరుకుతది మనకి ఫుడ్ నుంచి డైటరీ ఐరన్. ఒకటి హీమ్ గ్రూపు, ఇంకొకటి నాన్ హీమ్ గ్రూప్. ఇప్పుడు నేను నాన్ వెజిటేరియన్. నాకు నాన్ వెజిటేరియన్ నుంచి వచ్చే ఐరన్ అంతా హీమ్ గ్రూప్. ఓకే. అంటే నా బాడీకి ఎన్హాన్సర్ అవసరం లేదు. ఊరికనే అబ్జార్బ్ చేసేసుకుంటది. సో, నాకు ఐరన్ డెఫిషియన్సీస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ. ఇప్పుడు ఒక వెజిటేరియన్ గాని, వేగన్ గాని ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళకి దొరికే ఐరన్ సప్లిమెంట్స్ అన్నీ ఏంటి అంటే దే ఆర్ ఫ్రమ్ నాన్ హీమ్ గ్రూప్. అంటే వాటికి ఒక ఎన్హాన్సర్ కావాలి. మేబీ ఐరన్ ప్లస్ వైటమిన్ సి టు అబ్జార్బ్ ఇంటూ దేర్ బాడీ బెటర్. ఓకే. సో, లేదంటే వాళ్ళకి డెఫిషియన్సీస్ వస్తాయి. అండ్ ఎలిమెంటల్ ఐరన్ అంటే ఫుడ్ అంటే ఎక్కువ క్వాంటిటీస్‌లో తీసుకోవాలి. దాని నుంచి కొంత ఐరనే వస్తది. నాన్ వెజిటేరియన్స్‌కి కొంచెం ఫుడ్ తీసుకున్న, నాన్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్ తీసుకున్న ఎక్కువ ఐరన్ వస్తది. ఓకే. సో, దే షుడ్ మేక్ ష్యూర్ లైక్ their nutrition is balanced enough. If they are not getting that particular mineral from food, they should supplement it. 100% నాన్ వెజిటేరియన్ అయితే 100% నాన్ వెజిటేరియన్ అయితే వాళ్ళ ల్యాక్ ఏంటంటే నాన్ వెజిటేరియన్స్ ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే ఫైబర్. ఓకే. సో, టూ మచ్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ అబ్యూస్ చేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు రోజు నాన్ వెజ్ తింటారు. దే ఇగ్నోర్ వెజిటబుల్స్. వెజిటబుల్స్ ఇగ్నోర్ చేస్తే మైక్రో మినరల్స్ ఇగ్నోర్ చేస్తారు. ఫైబర్ ఇగ్నోర్ చేస్తారు. దట్ లీడ్స్ టు గట్ ఇష్యూస్, గట్ ఇన్ఫ్లమేషన్ కాజ్ అవుతుంది. టూ మచ్ ఆఫ్ రెడ్ మీట్ అబ్యూస్ చేస్తారు. రెడ్ మీట్ ఏంటంటే టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ ఇట్ ఈస్ ఓకే, బట్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఇట్ కాజ్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఇన్ అవర్ బాడీ. ఓకే. సో, ఏదైనా సరే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే బ్యాలెన్స్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. Got it. India has become diabetic capital of the world because of Yes. our population. ట్రూ. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మన ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ మనం మేజర్గా రైస్ కన్జంప్షన్ ఎక్కువ చేస్తాం, వీట్ కన్జంప్షన్ ఎక్కువ కూడా చేస్తాం. ఇంకొక థింగ్ దీనికి కంటిన్యూషన్ ఎక్స్ట్రాపోలేషన్ ఏంటంటే ఎప్పటికీ ఈ 2025లో కూడా చపాతీలు తింటే తక్కువ వెయిట్, రైస్ తింటే ఎక్కువ వెయిట్ గెయిన్ అవుతాం అని ఇట్లాంటి రకరకాల అపోహలు ఉన్నాయి. ఇలా మనం డయాబెటిక్ క్యాపిటల్ కింద మారడానికి కారణం మేజర్లీ మన డైటేనా? యాహ్! మేజర్‌లీ డైట్. ట్రూ. ఎందుకంటే మన ఇండియాలో పొద్దునుంచి రాత్రి వరకు కార్బోహైడ్రేట్స్ పైన డిపెండ్ అయ్యి ఉంటాం. పొద్దున్న లెగిస్తే ఇడ్లీ, దోసలని, మధ్యాహ్నం ఈ అన్నం గట్టిగా తినడం, బిర్యానీలు తినడం. సో, ఇవన్నీ ఏంటంటే నైట్ వచ్చేసరికి మళ్ళీ టిఫినో లేదంటే అన్నం. సో, టూ మచ్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ కన్జ్యూమ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా! ఈ 3 పూట్ల బిర్యానీలు తినేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. కూడా ఉన్నారు. యాహ్! 3 పూట్ల బిర్యానీ విత్ ఐస్ క్రీము, బిర్యానీ విత్ కోక్. సో, ఇష్టమొచ్చినట్టు ఇలా తినడం వల్ల ఏమవుతది అంటే మన బాడీలో టూ మచ్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ కన్జ్యూమ్ చేస్తూ ఉంటాం. కార్బోహైడ్రేట్స్ అదొక మ్యాక్రో న్యూట్రియంట్ కదా! సో, కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎలా కన్వర్ట్ అవుతది మన బ్లడ్‌లో గ్లూకోజ్ కింద కన్వర్ట్ అవుతది. అండ్ మన కార్బోహైడ్రేట్స్ ఇట్స్ ఎ మ్యాక్రో న్యూట్రియంట్. ఇట్ విల్ బ్రేక్ డౌన్ టు స్మాల్ కాంపోనెంట్స్ కాల్డ్ గ్లూకోజ్. ఈ గ్లూకోజ్ మన బ్లడ్‌లో ఫ్లోట్ అవుతా ఉంటది. ఒక లిమిట్ వరకు ఓకే. కానీ ఆ లిమిట్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతది? అది వేరే ఆర్గాన్స్‌ని ఇంపాక్ట్ చేస్తది. సో, అలా ఇంపాక్ట్ అవ్వకుండా మన ప్యాంక్రియాస్ ఏం చేస్తది? ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తది. ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్ చేసి అదేంటంటే అదొక కీలా అనమాట. అవేం చేస్తది? విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ రిసెప్టర్స్ ఆ ఎక్స్ట్రా గ్లూకోజ్‌ని మసిల్స్‌లోని, లివర్‌లోని స్టోర్ చేసుకుంటది. ఇప్పుడు మన బాడీలో మన ఇండియన్స్‌లో ఇండియన్స్ ఆర్ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ ఏ కంట్రీలోనైనా ఒక మనిషి ఇలా టూ మచ్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్ అబ్యూస్ చేసినప్పుడు ప్యాంక్రియాస్ ఒక స్టేజ్‌లో ఇన్ఫ్లమేట్ అవుతాయి. సో, దానివల్ల ఏంటంటే సరైన టైంకి ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వదు. దాట్ లీడ్స్ టు డయాబెటిస్. ఓకే. అదే ప్యాంక్రియాస్ పూర్తిగా ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం ఆగిపోయిందనుకోండి, దాన్ని టైప్ 1 డయాబెటిక్ అంటారు. కాస్త కోస్త పనిచేస్తే టైప్ 2 డయాబెటిస్ అంటారు. ఓకే. దీనికి కారణాలు ఒక ఫుడ్ అయితే, ఇంకొకటి వర్కౌట్స్. ఓకే. నేను చెప్పాను కదా! అంటే మన బాడీలో ఈ ఎక్స్ట్రా గ్లూకోజ్‌ని స్టోర్ చేస్తది కదా ఇన్సులిన్. అలానే ఇప్పుడు నా బ్లడ్‌లో గ్లూకోజ్ ఉంది. సో, నేను ఒక కింద నుంచి పైకి మెట్లెక్కి దిగాను. ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ లిఫ్ట్ ఐ యూజ్డ్ స్టెప్స్. సో, స్టెప్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఏంటి? నా బాడీకి ఇన్సులిన్ అవసరం లేదు. ఆ ఎక్స్ట్రా గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్స్ నా బ్లడ్‌లో మసిల్‌లో ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఖర్చు అయిపోతది. దాన్ని ఇన్సులిన్ ఇండిపెండెంట్ గ్లూకోజ్ అబ్జార్ప్షన్ అంటారు. ఇన్సులిన్ డిపెండెంట్, ఇన్సులిన్ ఇండిపెండెంట్. సో, అలా నా యాక్టివిటీస్ వల్ల కూడా నేను షుగర్ లెవెల్స్‌ని కంట్రోల్ చేస్తాను. ఇండియాలో మేజర్‌గా ప్రాబ్లమ్ 2. మేజర్‌గా ఒకటి ఫుడ్డు, 3 పూట్ల కార్బోహైడ్రేట్స్ తినడం, అతిగా తినడం. ఇంకొకటి తక్కువ యాక్టివిటీస్. మనది ఇప్పుడు అందరూ కూర్చొని చేసే ఐటీ జాబ్స్ గానీ, లేదంటే సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ గానీ, ఈ రెండింటి వల్ల మన మన డయాబెటిక్ క్యాపిటల్‌లా అయిపోతుంది పోను. సో, దీస్ 2 ఆర్ ద మేజర్ రీజన్స్ ఫర్ డయాబెటిస్. ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద రీజియన్, ఆల్కహాల్ కన్జంప్షన్ అనేది చాలా కామన్ లైఫ్ నార్మ్ అయిపోయింది. మేబీ ఒక 20 ఏళ్ల క్రితం ఆల్కహాలా అనే సిచ్యువేషన్ నుంచి ఇప్పుడు సోషల్ కామన్ థింగ్, ఇట్స్ ఫర్ ఫన్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ కల్చర్, ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ స్టైల్ ఇంత కామన్ అయిపోయింది. అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద బిలీఫ్ సిస్టమ్, ఈ ఆల్కహాల్ తాలూకు ఇంపాక్ట్ ఇన్ జనరల్ హ్యూమన్ వెల్ బీయింగ్, దీనికి ఎప్పుడైతే విపరీతమైన కార్బోహైడ్రేట్ డైట్ తీసుకునే మన పరిస్థితి, బిర్యానీ అండ్ బీర్ బ్యాడ్ కాంబినేషన్. సో, ఈ ఆల్కహాల్ కన్జంప్షన్
అండ్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ జనరల్ వెల్ బీయింగ్ గురించి ప్లీజ్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ సంథింగ్. బేసికలీ ఒక స్టేజ్లో ఎలా ఉండేదంటే ఆల్కహాల్ ఒక లిమిట్ వరకు తీసుకోవచ్చు, లైక్ రోజుకి ఇన్ని పెగ్స్. సో ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఆ పెగ్స్ అంటే ఏంటి అవన్నీ. సో ఇన్ని పెగ్స్ తీసుకోవచ్చు. రీసెంట్గా WHO ఒక రీసెర్చ్ని రిలీజ్ చేసింది, ఒక స్టేట్మెంట్ని రిలీజ్ చేసింది. ఆల్కహాల్ నువ్వు ఎంత లిమిట్లో తీసుకున్నా దట్ ఈస్ అన్హెల్దీ అని చెప్పేసి. ఓకే, బేసికలీ ఈ ఆల్కహాల్ ఏం చేస్తుందంటే, మనం ఆల్కహాల్ తీసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ ఆల్కహాల్ ఇంపాక్ట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ ఇన్ అవర్ బాడీ ఎక్సెప్ట్ బోన్స్. బోన్ టిష్యూని పక్కన పెడితే అది మన బాడీలో మసిల్ని, మన బాడీలో లంగ్స్ని, మన బాడీలో బ్రెయిన్ని, లివర్ని, కిడ్నీస్ని, ఆల్మోస్ట్ ప్రతి పార్ట్ని టచ్ చేస్తుంది ఆల్కహాల్. ఓకే, అండ్ ఆల్కహాల్ ఈజ్ అ టాక్సిన్. బేసికలీ ఆల్కహాల్ మన బాడీలో టాక్సిన్, ఎథనాల్ ఈజ్ అ టాక్సిన్. సో మన బాడీ ఏం చేస్తుంది, లివర్ ఆల్కహాల్ని టాక్సిన్ అంటే అబ్జార్బబిలిటీ ఫామ్లోకి, అంటే మన బాడీ అబ్జార్బ్ చేసుకునే ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేసే ప్రాసెస్లో ఇట్ విల్ హెల్ప్. ఓకే, సో మన ఆల్కహాల్ ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ ఎసిటాల్డిహైడ్ అండ్ ఎసిటాల్డిహైడ్ ఇంటూ ఎసిటేట్. అదే మన బాడీ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. దట్ విల్ గివ్ అస్ హై. ఓకే, మన బ్రెయిన్ని ఇంపాక్ట్ చేసినప్పుడు మనకి ఇట్ విల్ మేక్ అస్ హై. ఓకే, సో ఈ ప్రాసెస్లో ఏంటి, మిగిలిన ఫిజియోలాజికల్ చేంజెస్ అన్నీ హాల్ట్ అయిపోతాయి. మీ డైజెషన్ స్లో అయిపోద్ది, మీ మసిల్ రికవరీ స్లో అయిపోతుంది. అండ్ టూ మచ్ ఆల్కహాల్ అబ్యూస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇట్ విల్ ట్యాప్ యువర్ ADH. ఓకే, సో యూ టెన్ టు యూరినేట్ టూ మచ్. ఓకే, సో ఎక్కువ ఆల్కహాల్ తీసుకున్నప్పుడు. అండ్ మన బ్రెయిన్లో ఇట్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్, ఇట్ విల్ ట్యాప్ అవర్ బ్రెయిన్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఈ గాబా రిసెప్టార్స్ని ట్యాప్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో అండ్ వీ గెట్ ఎడిక్ట్ టు ఆల్కహాల్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ బికాస్ ఆఫ్ టూ మచ్ ఆఫ్ ఎడినోసిన్స్ ఇవన్నీ ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం వల్ల వీ గెట్ డోపమైన్ రష్ ఉంటుంది. సో ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఎలా ఉంటుందంటే ఆల్కహాల్ ఏం చేస్తుందంటే మన బాడీ న్యాచురల్ రెస్పాన్సెస్ని హిండర్ చేసేస్తూ ఉంటుంది వెన్ వీ అబ్యూస్ టూ మచ్. ఓకే, అండ్ దెర్ ఇస్ అ ఫిజియోలాజికల్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఎంత ఆల్కహాల్ ఓకే అని చెప్పేసి. సో బేసికలీ దెర్ ఈస్ అ స్టాండర్డ్ యూనిట్ ఆల్కహాల్కి. అదేంటి అంటే స్టాండర్డ్ డ్రింక్ అంటారు. సో 14 grams ఆఫ్ ఆల్కహాల్ ఈజ్ అ స్టాండర్డ్ యూనిట్. సో ఒక 2 standard units per male is okay to have per day, or 1 standard unit is okay to have per day for female. Okay, so ఇది ఓకే, బట్ యాజ్ పర్ ద రీసెంట్ స్టేట్మెంట్ ఫ్రమ్ WHO, ఎంత తీసుకున్నా సరే దట్ ఈస్ అన్హెల్దీ. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ కన్జ్యూమ్ వెరీ లెస్ ఆల్కహాల్ ఎవ్రీ డే, దట్ ఈస్ అన్హెల్దీ. ఇప్పుడు జనరల్గా ఒక 50s 40sకి వచ్చేటప్పటికే విపరీతంగా మోకాళ్ళ నొప్పులు అనేవి కామన్ అయిపోయాయి. ఎస్ దీనివల్ల చాలా బిజినెస్ జరుగుతుంది. ఆటోమేటిక్గా మీ మోకాలు అరిగిపోయిందండి, మీకు కీళ్ళ మార్పిడి సర్జరీ చేస్తాం, దానికి 4 లక్షలు ఖర్చు అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ఇన్ జనరల్. అది నిజం, ఎంతవరకు నిజం, ఎంతవరకు రివర్స్ చేయొచ్చు, మెడికేషన్ వల్ల ఉపయోగాలు ఉంటాయా, దట్స్ అ డిబేటబుల్ థింగ్. యాజ్ మీకున్న క్వాలిఫికేషన్ తోటి, నాలెడ్జ్ తోటి ఈ మోకాళ్ళ నొప్పులు రిలేటెడ్ దీని గురించి మీరు ఏదైనా సజెషన్స్ ఇస్తారా? ఓకే, సో రీసెంట్గా యంగ్ పాపులేషన్కే లాట్ ఆఫ్ యంగ్ పీపుల్ దే ఆర్ ఇన్ టు దిస్ ఆస్టియోఆర్థరైటిస్, బోన్ డీజనరేషన్, లేదంటే జాయింట్ ఇన్ఫ్లమేషన్, ఇవన్నీ ఇంటికి మోస్ట్లీ రీజన్ ఏంటి అంటే సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్. ఆఫ్ కోర్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మన బోన్ ఏంటి అంటే అది అంటే బోన్ అంటే ఇట్ విల్ రీకన్స్ట్రక్ట్, అంటే డెడ్ సెల్స్ పోయి మళ్ళీ న్యూ సెల్స్ ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఏమవుతుంది అంటే వీ హ్యావ్ టు స్ట్రెస్ అవర్ bones so that our bones will produce new cells. That is how our bones will get stronger with the help of nutrition. ఓకే, సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న జనరేషన్కి మోస్ట్లీ ఇలాంటి జాయింట్ ఇష్యూస్ ఎందుకు వస్తున్నాయంటే ల్యాక్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ ఒకటి, అండ్ పోర్ న్యూట్రిషన్, లో వైటమిన్ డి ఇన్ దేర్ బ్లడ్. వైటమిన్ డి తక్కువ ఉన్నప్పుడు our body can't absorb calcium. Our bone is made up of 70% it is made up of calcium components. Okay, along with collagen, 30% of collagen, and rest is from calcium components. Okay, so calcium absorption సరిగా ఉండదు, lack of vitamin D, and calcium అంటే తక్కువ కాల్షియం ఉండే ఫుడ్ తీసుకోవడం, కాల్షియం డెఫిషియన్సీ ఉండడం ఇస్ అనదర్ రీజన్. ఓకే, ల్యాక్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ. సో ఈ రీజన్స్ వల్ల దే టెన్ టు హ్యావ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ బోన్ ఇష్యూస్, జాయింట్ ఇష్యూస్. సో ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రా పొలైట్ చేస్తాను దీన్ని. మోకాళ్ళ నొప్పులని డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఓకే మీరు ఎక్సర్సైజ్ చేయాలమ్మా, మోకాళ్ళ నొప్పి, ఆడి ప్రాబ్లమే మోకాళ్ళ నొప్పి, ఆడు నిలబడలేకపోతున్నాడు, మెట్లు ఎక్కలేకపోతున్నాడు, నడవలేకపోతున్నాడు, ఆడు ఏం ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాడు? పాయింట్ నెంబర్ 1. ఇలాంటి కండిషన్లో మోకాళ్ళ నొప్పులు ఉండేవాళ్ళు ఎలాంటి ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే వాళ్ళు
they can regain a little bit of quality in their life. యా సో బేసికలీ జాయింట్స్ ఏం చేస్తాయి లైక్ బోన్స్ ఏం చేస్తాయి దట్ విల్ గివ్ యూ అ స్కెలిటన్ టు యువర్ బాడీ కానీ అవి మూవ్ అవ్వాలంటే యూ షుడ్ స్ట్రెంథన్ యువర్ మసిల్స్ స్ట్రెంథనింగ్ యువర్ మసిల్స్ ప్లేస్ ఎ మేజర్ రోల్ టు కంట్రోల్ ద జాయింట్ ఇన్ఫ్లమేషన్ కాకపోతే ఆల్రెడీ జాయింట్ పెయిన్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు బరువులు వెత్తలేరు వాళ్ళకి బెస్ట్ సూటబుల్ వర్కౌట్స్ ఏంటంటే ఐసోమెట్రిక్ ఎక్సర్సైజెస్ ఉంటాయి వేర్ దే షుడ్ స్ట్రెంథన్ ద మసిల్ వితౌట్ మూవింగ్ ద మసిల్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ లెట్స్ సే నాకు మోకాళ్ళు నొప్పులు ఉన్నాయి నేను నా క్వాడ్రిసెప్స్ హ్యామ్స్ట్రింగ్స్ స్ట్రెంథన్ చేయాలి అప్పుడు నా ఫ్లెక్షన్ ఎక్స్టెన్షన్ బెటర్ అవుతుంది అలాంటప్పుడు నేను వెళ్ళి స్క్వాట్స్ అవి చేయలేను బికాస్ ఐ ఆల్రెడీ హ్యావ్ జాయింట్ పెయిన్ ఇన్ దట్ కేస్ ఐ కెన్ డూ వాల్ చైర్స్ గోడకుచ్చి ఐ కెన్ స్ట్రెంథన్ మై క్వాడ్రిసెప్స్ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు లోవర్ బ్యాక్ ఇష్యూ ఉంది ఓకే సో నేను వెళ్ళి లైక్ లోవర్ బ్యాక్ స్ట్రాంగ్ అవ్వడానికి ఐ కాంట్ డూ డెడ్ లిఫ్ట్స్ బట్ స్టిల్ ఐ కెన్ డూ సూపర్ మ్యాన్ ఎక్సర్సైజెస్ ఓకే ఆర్ ఎనీ ఎక్సర్సైజెస్ like isometric exercises where I can still strengthen the muscles along with taking care of my joint health like కొన్ని let's say mobility exercises చేయడము ఓకే అండ్ దానికి కావాల్సినంత ఐ మీన్ టు సే రికవరీకి కావాల్సిన న్యూట్రియంట్స్ తీసుకోవడము ఆర్ డెఫిషియన్సీ వల్ల నాకు జాయింట్ హెల్త్ వచ్చింది అనుకోండి టు గెట్ రిడ్ ఆఫ్ దోస్ డెఫిషియన్సీస్ సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దీస్ థింగ్స్ ఐ కెన్ డూ ఐసోమెట్రిక్ ఎక్సర్సైజెస్ టు స్ట్రెంథన్ ద మసిల్స్ సపోర్టింగ్ దట్ పర్టికులర్ జాయింట్. అర్థమైంది. సో జనరల్గా కొన్ని విచిత్రమైన మిత్స్ ఉన్నాయి బయట. ఓకే పొడుగు అవ్వాలి, ఓకే వాడు ఏదో మెడికేషన్ ఏదో ఇస్తాడు పౌడరు, ఓకే దాని కాస్ట్ సమ్ 5,000 4,000 ఉంటుంది, యాడ్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఓకే క్రేజీ వెబ్సైట్స్లో కానీ యూట్యూబ్ వీడియోస్లో కానీ వాట్ ఎవర్. ఓకే అసలు హైట్, వెయిట్, కలర్ ఇట్లాంటి రకరకాల థింగ్స్ అనేవి మన జెనెటిక్స్ నుంచి వస్తాయి అనేది చాలా 8వ క్లాస్ కుర్రోడికి అర్థమవుతుంది. ట్రూ సో బట్ యాజ్ మనకున్న ఆశ కారణాల వల్ల యా ఈ అబ్యూజివ్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ సప్లిమెంట్స్ తీసుకుని హైట్ అవ్వడానికి ఓకే ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఇలాంటి వాటి గురించి మీరు ఏం మాట్లాడతారు? ఓకే సో బేసికలీ స్పెసిఫికలీ రిలేటెడ్ టు హైట్ ఇట్ ఈస్ జీన్ కోడ్ ఓకే సో మన లైక్ మన పేరెంట్స్కి వాళ్ళ హైట్ వాళ్ళ నుంచి మనకు వచ్చే జీన్స్ బట్టి మన హైట్ ఆల్రెడీ డిసైడ్ అయిపోద్ది లైక్ 80% ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ డిసైడెడ్. కాకపోతే ఒక 20% ఏంటి అంటే ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ స్టిల్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఓకే అవి ఎందుకు ఇన్వాల్వ్డ్ అని చెప్తున్నానంటే 20% ఆఫ్ ద యాక్టివిటీస్ దోస్ యాక్టివిటీస్ విల్ హెల్ప్ అస్ టు ఇంప్రూవ్ ఆర్ హార్మోనల్ హెల్త్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రోత్ హార్మోన్, ఇప్పుడు నేను ప్రాపర్గా వర్కౌట్స్ చేసి ప్రాపర్గా న్యూట్రిషన్ తీసుకొని పడుకుంటే నా గ్రోత్ హార్మోన్ మంచిగా ఎలివేట్ అవుతుంది. దట్ విల్ హెల్ప్ మీ టు హ్యావ్ ఎ బెటర్ హైట్ ఓకే సో ఇట్ విల్ స్టిల్ హ్యావ్ ఇంపాక్ట్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ బట్ నాట్ కంప్లీట్లీ. గాట్ ఇట్. సో ఈ అన్నెసెసరీ సప్లిమెంటేషన్ వల్ల ఏ హైట్, వెయిట్ ఇవన్నీ ఏం మార్పులు రావు. సింపుల్. చిన్నప్పటి నుంచి మనం పిల్లలకి వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్లో ఎక్సర్సైజ్, స్పోర్ట్స్ ఇవన్నీ ఇంక్లూడ్ అవ్వాలనుకుంటాం. జనరల్గా ఒక మిత్ ఏంటంటే ఎక్సర్సైజ్లు ఎక్కువ చేస్తే పొడుగు పెరగరు అంటారు. లైక్ 10వ క్లాస్ 9వ క్లాస్ చదివే పిల్లల్లో వాళ్ళు చెప్తారు. ఎక్సర్సైజ్కి హైట్కి ఏమైనా లింక్ ఉందా? అండ్ వీళ్ళు ఏ ప్యాటర్న్ ఫాలో అవ్వాలి? ఇన్ జనరల్ ఒక 8th స్టాండర్డ్ 9th స్టాండర్డ్ అబ్బాయికి ఫస్ట్ థింగ్ వెయిట్ ట్రైనింగ్ పైన అంత అవగాహన ఉండదు. సో మోర్ దెన్ లైక్ రెస్ట్రిక్టింగ్ దేర్ హైట్ దే మే డూ వర్కౌట్స్ ఇన్ ఎ రాంగ్ ఫామ్ అండ్ దే కాంట్ ట్రైన్ మసిల్స్. బేసికలీ వర్కౌట్స్ ఏంటంటే మనం డిఫరెంట్ మసిల్స్ని ట్రైన్ చేస్తూ ఉంటాం. వాళ్ళు ఒక మసిల్ పైన ఎక్కువ ఫోకస్ చేసి ఇంకొక మసిల్ని అండర్ ట్రైన్ చేస్తే పోస్చర్ ఇష్యూస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో పోస్చర్ ఇష్యూస్ పైన ఎక్కువ ప్రాబ్లం ఉంటుంది కానీ లైక్ ఎస్పెషల్లీ వెయిట్ ట్రైనింగ్ ఓంట్ రెస్ట్రిక్ట్ దేర్ హైట్. ఇన్ జనరల్ అలాంటి ఏజ్లో ఉండే పిల్లలకి ఎలాంటి ఎక్సర్సైజెస్ బెటర్ అంటే లైక్ మేబీ జంపింగ్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ ప్రిటీ మచ్ గుడ్ ఓకే దట్ విల్ ఎలివేట్ దేర్ గ్రోత్ హార్మోన్ ఆర్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ వర్కౌట్స్ కానీ ఆర్ బాడీ వెయిట్ వర్కౌట్స్ కానీ ఫంక్షనల్ ట్రైనింగ్ కానీ. సో ఆ ఏజ్లో అలాంటి ఆర్ గేమ్స్ లైక్ మంచి గేమ్స్ లైక్ మంచి ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఇన్వాల్వ్ అయ్యే గేమ్స్ కానీ దీస్ ఎక్సర్సైజెస్ ఆర్ బెటర్ ఫర్ దెమ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ జస్ట్ లిఫ్టింగ్ వెయిట్స్. ఇన్ జనరల్ వాళ్ళు వెయిట్ లిఫ్ట్ చేయాలనుకుంటే దే షుడ్ బీ అండర్ సూపర్విజన్ ఆఫ్ ఎ వెరీ గుడ్ ట్రైనర్. గాట్ ఇట్. ఇండియాలో మెంటల్ హెల్త్ అనేది ఒక పెద్ద ట్యాబు. వాడికి ఏదైనా మానసికంగా కొన్ని సిచ్యువేషన్స్, పరిస్థితులు ఏమైనా ఎవరికైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఇడికి పిచ్చరా అంటారు. ఒకసారి ఆ ముద్ర వేస్తే వాడు బతకడానికి పనికిరాడు, సోషల్గా వాడిని యాడ్ చేసుకోరు. బట్ యాంగ్జైటీ, డిప్రెషన్ ఇట్లాంటివి చాలా కామన్గా ఉన్నాయి బికాస్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ స్టైల్. కారణాలు చాలా కావచ్చు. ఈ మానసిక పరిస్థితులకి, ఈ ఇప్పుడున్న ప్రాబ్లమ్స్కి మెడికేషన్ అనేది ఎంతో కొంత తోడ్పాడవుతుంది టు గెట్ ద లైఫ్ బెటర్. ఎగ్జాక్ట్లీ. బట్ డైట్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ ఈ మెంటల్ హెల్త్ని మార్చుకోవడానికి కానీ, బెటర్ చేసుకోవడానికి కానీ, మెంటల్గా స్ట్రాంగ్గా తయారవడానికి కానీ ఏమైనా యూజ్ అవుతుందా? ఈజ్ ఎక్సర్సైజ్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ యువర్ మెంటల్ హెల్త్?
Exactly. So to some extent it will help. Okay, so basically poor mental health ki chala reasons ఉంటాయి, and unfortunately, like, we really don't know, there is no one cause for that. Okay, so indirectly good nutrition and physical activity, it will help to some extent for sure. Like, ఇప్పుడు like, మంచిగా వర్కౌట్స్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే it will help them to improve their hormone serotonin gonna levels gonna increase. Okay, so that may help them to reduce their stress to some extent. Okay, and eating good nutritious food, so they feel some kind of ease internally, like, if at all they can move well, I mean to say their mobility can improve వాళ్ళు హెల్దీ ఫుడ్ తీసుకొని ఒక అట్లీస్ట్ వర్కౌట్స్ చేస్తే ఒక ప్రాపర్ వెయిట్ మేనేజ్ చేస్తారు టు సమ్ ఎక్స్టెంట్. అఫ్ కోర్స్, లైక్, ఆ పాల్పిటేషన్స్, యాంగ్జైటీని మనం పూర్తిగా బయటకు పెట్టకపోవచ్చు, బట్ స్టిల్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ వర్కౌట్స్ అండ్ డైట్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్. ఓకే. దీనికి ఇంకొంచెం యాడ్ చేసుకుంటే మనకున్న పూర్ లైఫ్ స్టైల్ సిచ్యువేషన్స్ వల్ల ఓకే. ఆర్ జాబ్ వల్ల ఓకే. ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్ స్ట్రెస్ వల్ల Okay. నిద్రలేమి అనే ఒక చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం ఉంది. ట్రూ. దీనికి చాలామంది సప్లిమెంట్స్ వాడుతున్నారు యా. నిద్ర పోవడానికి. Melatonin వాటికి supplements. కొంతమంది దే అబ్యూజ్ మెడికేషన్ ఎస్. అండర్ ద ప్రిస్క్రిప్షన్. కొంతమంది తీసుకుంటారు, మేబీ దట్స్ ఇన్ ద రైట్ డైరెక్షన్. కొంతమంది మెడికల్ షాపుల్లో వెళ్ళి ఎక్స్ట్రా పే చేసి వాళ్ళు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉండే ఏవో ఒక మెడికేషన్ తెచ్చుకుని నిద్రపోవడానికి మందులు వేసుకునే పరిస్థితి ఉంది. ఓకే. సో ఫర్ అ గుడ్ స్లీప్, హౌ ఎక్సర్సైజ్ ఆర్ గుడ్ డైట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హెల్ప్? Okay. So definitely diet and workouts, of course, it will help with a good sleep. Okay. And మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు, like, యాంగ్జైటీ, డిప్రెషన్ ఆర్ మెంటల్ హెల్త్కి పోర్ స్లీప్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్. ఓకే, అండ్ మేబీ బికాస్ ఆఫ్ దేర్ వర్క్ ఆర్ వాట్ ఎవర్. కాకపోతే ఏంటి అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్, like, స్లీప్ సరిగా నిద్ర పట్టాలి అంటే, like, ఫస్ట్ థింగ్ డైట్ అండ్ వర్కౌట్స్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్. అండ్ డైట్ కూడా ఏంటంటే హెల్దీ న్యూట్రిషియస్ డైట్, like, basically protein and carb rich meal during nights help them to get a good sleep. Okay, so proper amount of protein and fiber with carbohydrates help them to get a good sleep. Okay, of course, మిగిలిన మీల్స్ కూడా ఇట్ షుడ్ బి గుడ్ ఎనఫ్. అండ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ కీప్ అవర్ లైక్ ఫెటిక్, లైక్ మసిల్స్ని మన ఫిజికల్లీ మెంటలీ ఫెటిక్ అయిపోతాం. లైక్ వెన్ వీ డూ వర్కౌట్స్, నాట్ ఓన్లీ ఫిజికల్ ఫెటిక్, ఈవెన్ మెంటలీ వీ గెట్ ఫెటిక్. దట్ విల్ ఆల్సో హెల్ప్ అస్ టు గెట్ సమ్ గుడ్ స్లీప్. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్, లైక్, నైట్ టైం అలాంటి సప్లిమెంట్స్ పైన డిపెండ్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే యూజువల్లీ సప్లిమెంట్స్, మేజర్ సప్లిమెంటేషన్ ఏంటుంటుంది అంటే నిద్రపోవడానికి మెలటోనిన్ సప్లిమెంట్. ఓకే, ఆర్ బాడీ విల్ ప్రొడ్యూస్ మెలటోనిన్ న్యాచురలీ, లైక్, వెన్ అంటే ఐ మీన్ టు సే బయట లైక్, సన్ సెట్ అవుతున్న కొద్దీ మన బాడీలో, లైక్, ఆర్ బాడీ విల్ న్యాచురలీ ప్రొడ్యూస్ మెలటోనిన్. అది మన బాడీని హిండర్ చేసేస్తున్నాం మనం, లైక్, బికాస్ ఆఫ్ టూ మచ్ ఆఫ్ బ్లూరే ఎక్స్పోజర్. ఓకే, సో అది తగ్గించుకున్నప్పుడు మొబైల్స్, సో నైట్ టైం ఎస్పెషల్లీ అట్లీస్ట్ పడుకునే 2 to 3 hours ముందైనా ఇట్స్ గుడ్ టు అవాయిడ్ టూ మచ్ ఆఫ్ స్క్రీన్ టైం. ఒకవేళ వాళ్ళు లేదు కుదరలేదు, లైక్, ఐ షుడ్ యూజ్ ఇట్ అనిపిస్తే, దేర్ ఆర్ లైక్ బ్లూరే బ్లాకర్స్. ఓకే, సో దే కెన్ యూజ్ దోస్ గ్లాసెస్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ దే స్టిల్ వాంట్ టు యూజ్ ఐ మీన్ టు సే స్క్రీన్. బట్ ఇవన్నీ చేస్తే దట్ విల్ హెల్ప్ దెమ్ టు హ్యావ్ ఎ గుడ్ స్లీప్. ఓకే, అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఏదైనా బాడీ డెఫిషియన్సీస్ కూడా కారణం అవుతాయి ఈ ల్యాక్ ఆఫ్ స్లీప్కి? యా, ఆఫ్ కోర్స్. సో పోర్ స్లీప్కి ఏంటి అంటే మనం ఇందాక మాట్లాడుకుంటున్నట్టు వైటమిన్ డి కూడా ప్లేస్ ఎ మేజర్ రోల్ టు గెట్ ఎ గుడ్ స్లీప్. ఓకే, అండ్ మన బాడీలో ఇంకా డెఫిషియన్సీస్, మెగ్నీషియం డెఫిషియన్సీ, దట్ లీడ్స్ టు పోర్ స్లీప్ సైకిల్స్. మెగ్నీషియం ఈజ్ మేజర్లీ రిలేటెడ్ టు కాగ్నిటివ్ హెల్త్. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే టూ మచ్ ఆఫ్ స్లీప్. ఓకే, సో టూ మచ్ ఆఫ్ స్లీప్ ఏంటంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ స్లీప్ని తగ్గించేస్తుంది. ఓవర్ స్లీపింగ్ అనేది ఒక ప్రాబ్లం. ఓవర్ స్లీపింగ్ అనేది కూడా ఒక ప్రాబ్లం. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మనం ఎన్ని గంటలు నిద్రపోయామని కాదు, ఎంత క్వాలిటీ స్లీప్ దొరుకుతుంది. దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ స్లీప్ సైకిల్స్ యూజువలీ, రెమ్ సైకిల్స్, నాన్ రెమ్ సైకిల్స్. ఓకే, సో నాన్ రెమ్ సైకిల్స్లో దేర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ డీప్ స్లీప్. ఓకే, సో ఆ టైం మనం ఇనఫ్ టైం స్పెండ్ చేయాలి, అట్లీస్ట్ 110 minutes, 120 minutes. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ వీ స్పెండ్ డ్యూరింగ్ యువర్ లైక్, డీప్ స్లీప్, దట్ విల్ హెల్ప్ యూ విత్ బోత్ ఫిజికల్ అండ్ మెంటల్ రికవరీ. ఇందాక మనం వర్కౌట్స్ చేసినప్పుడు వీ క్రియేట్ మైక్రోస్కోపిక్ టేర్స్ అని చెప్పాను కదా, యువర్ బాడీ విల్ రికవర్ దోస్ మసిల్స్ వెన్ యూ స్లీప్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ హార్మోన్ కాల్డ్ గ్రోత్ హార్మోన్ అలాంగ్ విత్ టెస్టోస్టెరాన్. ఆ గ్రోత్ హార్మోన్ ఎప్పుడు పీక్స్లో ఉంటుంది అంటే వెన్ యూ స్పెండ్ గుడ్ టైమ్ అండర్ యువర్ డీప్ స్లీప్. సో ఇప్పుడు మనం యాజ్ యూ మెన్షన్ రెమ్ అండ్ అదర్ థింగ్స్, ఈ స్లీప్ సైకిల్ అనేది నార్మల్గా ఫిక్స్ చేసుకోవడం మనంతట మనం ట్రయింగ్ ఇస్ వన్ థింగ్. చాలా పరిస్థితుల్లో జాబ్ వల్ల మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఐటీ ఎంప్లాయీస్ వర్క్ ఇన్ నైట్ షిఫ్ట్స్, ఆర్ మేబీ డాక్టర్స్ కావచ్చు, మేబీ నర్సెస్ కావచ్చు.
irrespective of the gender, so many people have to work in the nights. సో ఈ నైట్ ఔల్ కింద ఉండడం, వర్క్ చేయడం, ఆ టైంలో యాక్టివ్గా ఉండడం మన బాడీ తాలూకా హార్మోనల్ యాక్టివిటీని కంప్లీట్లీ ఇంబ్యాలెన్స్ చేస్తుంది అనేది స్టడీస్. సో యాజ్ అన్ ఎక్స్పర్ట్, కొన్ని రకాల డెఫిషియన్సీస్ వల్ల కూడా నిద్ర పట్టదు, ఆర్ లైఫ్ స్టైల్ వల్ల నిద్ర పట్టదు. ఈ రెండిటిని క్లబ్ చేస్తా వీటి గురించి ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎక్స్ట్రా. సో మీరు చెప్పినట్టు కొంతమంది అన్ఫార్చునేట్లీ దే షుడ్ వర్క్ ఫర్ నైట్ షిఫ్ట్స్. ఓకే, ఫర్ దెమ్ అట్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ దే విల్ డెఫినెట్లీ హ్యావ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఇష్యూస్ కానీ, లేదంటే లతార్జిక్గా ఉండడం, ఇవన్నీ క్వైట్ కామన్. ఎందుకంటే మన బాడీలో హార్మోన్స్ ఒక స్పెసిఫిక్ టైంలో దేర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ సర్కాడియన్ రిథమ్ ఫస్ట్ థింగ్. ఓకే, సో నాకు కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ స్లీప్ కావాలి. సో నాకు నచ్చిన టైంలో నేను 6 hours పడుకుంటాను, 7 hours పడుకుంటాను అంటే దట్స్ నాట్ గోనా వర్క్. ఓకే, ఇన్ జనరల్ ఒక హెల్దీ సర్కాడియన్ రిథమ్ ఏంటి అంటే స్లీపింగ్ అ లిటిల్ ఎర్లీ డ్యూరింగ్ సన్సెట్ అండ్ వేకింగ్ అప్ డ్యూరింగ్ సన్ రైజ్. ఓకే, దట్ ఈస్ అ హెల్దీ ప్యాటర్న్. ఎందుకంటే growth hormone is high during your deep sleep cycles. Melatonin will be high. Melatonin will help you to fall asleep. Okay, so melatonin will be high during your sunset time. Okay, and testosterone will be high during early hours of the day, maybe madhyanam a time lo. Cortisol is high during maybe as soon as you are awake. Okay, ఇవన్నీ ఒక టైంలో ప్రాపర్గా ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటాయి. అండ్ ఇవన్నింటిని డిఫైన్ చేసేది యువర్ గ్రోత్ హార్మోన్, అండ్ దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ సర్కాడియన్ రిథమ్. ఓకే, సో యూ కాన్ జస్ట్ స్లీప్ వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు స్లీప్. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. సో ఇలాంటి ఇర్రెగ్యులర్ షిఫ్ట్ టైమింగ్స్లో వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఏంటంటే ఇట్ విల్ ఇంపాక్ట్ దేర్ హార్మోనల్ హెల్త్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్. సో వాళ్ళు ఏంటంటే అట్లీస్ట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ దే షుడ్ ఫిక్స్ దేర్ సర్కాడియన్ రిథమ్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ టు ప్రిజర్వ్ దేర్ హార్మోనల్ హెల్త్ అండ్ టు ప్రిజర్వ్ దేర్ ఓవరాల్ హెల్త్. ఇంకొకటి ఏంటంటే సప్లిమెంట్స్ అన్నారు. సో కొంతమంది టూ మచ్ ఆఫ్ లథార్జిక్గా ఉంటారు, రోజంతా ఏదో లోగా డ్రౌజీగా ఉంటుంది. సో ఊరికనే పడుకుంటూ ఉంటారు. వాళ్ళ క్వాలిటీ అంటే స్లీప్ సైకిల్స్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నాకు పొద్దున్న చాలా లథార్జిక్గా ఉంది, నేను బెడ్ పైన ఉన్నాను, నైట్ అయ్యేసరికి ఐ మే నాట్ గెట్ గుడ్ స్లీప్. సో స్లీప్ సైకిల్స్ డిస్టర్బ్ అవుతూ ఉంటుంది. మేజర్లీ దీనికి రీజన్ ఏంటంటే B12 డెఫిషియన్సీ, ఐరన్ డెఫిషియన్సీ. అప్పుడప్పుడు వర్కౌట్స్ కూడా టూ మచ్ ఆఫ్ వర్కౌట్స్ చేసినప్పుడు ఏంటవుతుందంటే మన బాడీకి ఐరన్ రిక్వైర్మెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఐ నీడ్ మోర్ ఐరన్ వెన్ ఐ వర్కౌట్ టూ ఆఫన్. జస్ట్ లైక్ వి లూజ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ వెన్ వి స్వెట్, వీ ఆల్సో లూజ్ ఐరన్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్. సో అవి కూడా చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఇఫ్ మై అంటే నాకు డ్రౌజీనెస్ కానీ, నాకు లేజీగా ఉండడం కానీ, ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ లెస్ ఐరన్ ఆర్ B12, ఇవన్నీ చెక్ చేసుకొని వీ హ్యావ్ టు టేక్ సప్లిమెంట్స్. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ మెగ్నీషియం డెఫిషియన్సీ, in general magnesium deficiency, of course, most of the people they may have magnesium and zinc deficiency. That supplementation might help for them to get some good sleep So they need to consult a physician and get a multivitamin if required. if required. సోఫిస్టికేటెడ్ సొసైటీస్ పక్కన పెడితే Okay, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో పనిచేసే వాళ్ళు ఉండొచ్చు, డ్రైవర్స్ ఉండొచ్చు, ఉండొచ్చు, అవును. ఇట్లా రకరకాల ప్రొఫెషన్స్ దే నీడ్ టు వర్క్ ఇన్ నైట్స్. Night shift. చాలా మందిలో అపార్ట్ ఫ్రమ్ లైక్ ఐటీ ఎంప్లాయీస్ ఎక్సెట్రా, Okay, వీళ్ళలో ఆల్కహాల్ కన్జంప్షన్, అందరిలోనూ ఆల్కహాల్ కన్జంప్షన్ ఉంటే తప్ప రాత్రి నిద్ర రాదు. రాదు. Yeah. సో నేను మందు తాగితే నేను పడుకోగలను అనే పరిస్థితి ఉంది. Okay, ఇలాంటి వాళ్ళు ఎలా దే హ్యావ్ టు బ్రేక్ డౌన్ అండ్ వాట్ దే హ్యావ్ టు డూ? లైక్ Okay. ఇప్పటిదాకా మీరు సజెస్ట్ చేసిన దానికి నా ఎక్స్ట్రా చెప్తారా మీరు? బేసికలీ అది ప్లెసిబో. ఓకే, సో నాకు ఆల్కహాల్ తాగితేనే నేను నిద్రపోతాను, లేదంటే కొంతమంది నాకు స్మోక్ చేస్తేనే నాకు మోషన్ అవుతుంది. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇట్స్ మోస్ట్లీ ప్లెసిబో. ఓకే, దాని నుంచి బయటపడాలి అంటే వీ షుడ్ బ్రేక్ దట్ సైకిల్. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ వే దే విల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ ప్లెసిబో ఎఫెక్ట్. ఓకే, గాట్ ఇట్. సో స్లీప్ని ఇంకొంచెం ముందుకు తీసుకెళ్దాం. ఏజింగ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ టు స్లీప్ అండ్ డైట్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ అనేది ఒక జనరల్ నార్మ్ కదా. ఇప్పుడు ఈ బ్రయాన్ జాన్సన్ లాంటి వాళ్ళు అండ్ చాలామంది పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు సెలబ్రిటీస్, వీళ్ళు హెల్దీ ఏజింగ్ అనే ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ని రీసెంట్గా 4-5 years నుంచి విపరీతంగా వినబడుతుంది. ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గించాలి, హైపర్ బేరియాట్రిక్ ఆక్సిజన్ థెరపీస్ అని, లేకపోతే ఈ డైట్స్ కూడా దానిలో ఇంక్లూడ్ అవ్వచ్చు. సో అల్టిమేట్లీ సప్లిమెంట్స్, డైట్స్, ఎక్సర్సైజ్ అండ్ ఆల్ దీస్ డిఫరెంట్ థెరపీస్ డైరెక్ట్లీ లీడింగ్ టు హెల్దీ ఏజింగ్. సో నేను నా ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ నేను ఇంకా యంగ్గానే ఉండాలి, డిసీజెస్కి దూరంగా ఉండాలి అనేది ఇలా కాన్సెప్ట్. దీని గురించి యాజ్ అ ఎక్స్పర్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు న్యూట్రిషన్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్, వాట్స్ యువర్ ఒపీనియన్ ఆన్ దిస్? ఓకే, టు బీ హానెస్ట్ ఏజ్ పెరుగుతున్న కొద్దీ యంగ్గా అవుతాను, అవ్వాలి అనేది ఇట్స్ జస్ట్ అన్ ఇల్యూషన్. ఓకే, టు బీ హానెస్ట్, ఏజింగ్ ఈజ్ అ న్యాచురల్ ప్రాసెస్, బట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ డైట్ అండ్ వర్కౌట్స్ ఆర్ good habits, we can delay that process of aging. Okay, so
నేను 60 years కూడా ఐ కెన్ స్టిల్ లుక్ గుడ్, ఐ కెన్ స్టిల్ లుక్ ఫిట్, ఐ కెన్ స్టిల్ లైక్ నేను ఒక 3-4 floors ఐ కెన్ లిఫ్ట్ అండ్ ఐ కెన్ డూ మల్టిపుల్ యాక్టివిటీస్ లైక్ ఈవెన్ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 60. సో ఆ ఏజింగ్ ప్రాసెస్ని డిలే చేయొచ్చు. ఏజింగ్ ప్రాసెస్ని డిలే చేయడానికి ఏంటి, ఫస్ట్ మనకి ఏజింగ్ అంటే ఏంటి, ఏం కైండ్ ఆఫ్ ఎలాంటి చేంజెస్ జరుగుతాయి మన బాడీలో అర్థం అవ్వాలి. ఓకే, ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే లాస్ ఆఫ్ బోన్ డెన్సిటీ, ఓకే, అండ్ ఆస్ట్రోపీనియా దాన్ని, ఆర్ సార్కోపీనియా అంటే లాస్ ఆఫ్ మసిల్, ఓకే, అండ్ పోర్ కోగ్నేటివ్ హెల్త్, ఓకే, కోఆర్డినేషన్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. సో వీటి నుంచి వీ హ్యావ్ టు ఎన్హాన్స్. అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం నాకు 30sలోని ఆర్ లేట్ 30sలో ఎర్లీ 40sలోని if I preserve good amount of muscle, if I started doing weight training, or even 50 years వచ్చినా సరే weight training start చేసి if I preserve my muscle, I can delay that aging process. Okay, and when I grow muscle mass, I can also improve my bone density. Okay, and even gut health, organ performance డిగ్రేడ్ అవుతూ ఉంటుంది. లైక్ గట్, మన స్టమక్ డైజెషన్ స్లో అవ్వచ్చు ఏజ్ అవుతున్న కొద్దీ, ఆర్ కిడ్నీ ఫంక్షనింగ్ పడవచ్చు, ఆర్ లివర్ ఫంక్షనింగ్ పడవచ్చు. సో వీటన్నింటినీ వీటన్నింటినీ డిగ్రేడ్ అవ్వకుండా వీ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్ ఇట్. న్యూట్రిషన్ ప్లే ఏ మేజర్ రోల్ ఫర్ దాట్, అండ్ వెయిట్ ట్రైనింగ్ ప్లే ఏ మేజర్ రోల్, అండ్ రీడింగ్ సంథింగ్, లెర్నింగ్ సంథింగ్ టు ఇంప్రూవ్ మై కాగ్నేటివ్ హెల్త్. ఇవన్నీ చేయడం వల్ల ఏంటంటే వీ కెన్ డిలే దట్ ఏజింగ్ ప్రాసెస్. ఇంకొక కామన్ మిత్ జనరల్గా డిస్కస్ చేసింది, జనరల్గా సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్స్ డెవలప్ అయిన తర్వాత, ఐ మీన్ టీనేజర్ స్టార్ట్స్ ఎక్స్ప్లోర్ హిస్ బాడీ. ఒకసారి ఈ బాడీ ఎక్స్ప్లోరేషన్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మాస్టర్బేషన్ అనేది ఒక కామన్ హ్యాబిట్ కింద తయారవుతుంది, ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద జెండర్. ఈ ఎక్సెసివ్ ఎజాక్యులేషన్ అనేది విపరీతంగా వాళ్ళు ప్లేయింగ్ విత్ దేర్ బాడీ ఈజ్ గోయింగ్ టు డిస్టర్బ్ దేర్ హార్మోనల్ హెల్త్ అనేది ఒక డిస్కషన్. అట్లానే యాక్నే వస్తుందని, లేకపోతే మజిల్ బిల్డ్ అవ్వదని, ఇట్లాంటి రకరకాల అపోహలు ఉన్నాయి. సో మాస్టర్బేషన్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ జనరల్ ఏజింగ్ ప్రాసెస్ అనేది ఒక సైంటిఫిక్ యాంగిల్. దీని మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటి? So in general, there is no relationship between masturbation and poor muscle mass. Okay, so రెండింటికి అసలు సంబంధమే లేదు. వెయిట్ లాస్ అయిపోతారంటారు, Weight loss. సన్నపడిపోతారంటారు. No, there is no relevant study that says masturbation leads to all these kind of things. In fact, even physiologically, that's not possible. Okay, maybe too much of masturbation, maybe వాళ్ళ mental health ni it may impact, or masturbation like too much, maybe they may feel low at some point of time. So indirectly affect చేయొచ్చు కానీ directly there is no relevant study, or there is no relationship. ఇట్స్ మోర్ లైక్ హ్యాబిట్ ఫామ్ అయ్యి ప్రాబ్లమ్ అవుతుంది Exactly. తప్ప, రాదర్ దెన్ ఇట్ డజంట్ ఎఫెక్ట్ మజిల్ మాస్. Muscle mass, nothing as such. నాకు మీకు నేను ఒక ప్లేట్ ఇచ్చాను, ఈ ప్లేట్లో ఏమేం ఫుడ్స్ ఉంటే ఇట్స్ అ గుడ్ డైట్ ఫర్ టుడే? ప్లేట్లో ఫస్ట్ థింగ్ ఫైబర్ ఉండాలి. ఓకే, గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫైబర్. మన బాడీకి ఇన్ జనరల్ 30 grams ఆఫ్ ఫైబర్ దొరకాలి. ఓకే, సో మీరు ఆ రోజు అట్లీస్ట్ ఒక 250 to 300 grams ఆఫ్ వెజిటేబుల్స్, ఒక ఫ్రూట్ యాడ్ చేశారనుకోండి, యూ విల్ గెట్ దట్ ఫైబర్. దట్ ఈస్ ఆన్ ప్రయారిటీ. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రోటీన్. ఓకే, సో మీ బాడీ వెయిట్కి తగ్గట్టుగా, అండ్ ప్రోటీన్ దట్ ఈస్ సబ్జెక్టివ్, అది బేసికలీ ఎవరికి ఎంత ప్రోటీన్ కావాలనేది. జెనరిక్ ఫార్ములా ఏంటంటే 0.8 grams to 2 grams ఆఫ్ ప్రోటీన్ పర్ బాడీ వెయిట్ ఈస్ నీడెడ్. మీరు ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ మీరు వెజిటేరియన్, ఒకేసారి యూ కాంట్ కన్జ్యూమ్ 1.5, 1.8 grams ఆఫ్ ప్రోటీన్. యూ కెన్ స్టార్ట్ స్లో. సో నెక్స్ట్ తీసుకోవాల్సింది ప్రోటీన్ ఆ ప్లేట్లో, నెక్స్ట్ గుడ్ అమౌంట్లో ఉండాల్సింది. దాని తర్వాత కార్బోహైడ్రేట్స్. అండ్ మన ఇండియన్ ఫుడ్లో ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ దట్ వీ ప్రిపేర్, వీ యూజ్ ఫ్యాట్స్, వీ యూజ్ హెల్దీ ఆయిల్స్. మేబీ కోకోనట్ ఆయిల్ అయినా, ఘీ అయినా, ఆలివ్ పోమేస్ అయినా, ఏదో ఒక ఆయిల్ ఉంటుంది, సెసమే ఆయిల్ అయినా. సో వీ డూ గెట్ ఆయిల్ ఆల్సో ఫ్రమ్ దట్, ఆర్ వీ కెన్ ఈవెన్ యాడ్ అవకాడో ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ వీ హ్యావ్ గుడ్ ఫ్యాట్స్. రోజులో ఏదో ఒక పోర్షన్లో అవకాడో ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు, గుడ్ ఫ్యాట్స్, నట్స్ ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఉండాల్సింది ఫైబర్, నెక్స్ట్ ఉండాల్సింది ప్రోటీన్, నెక్స్ట్ చాలా లిమిటెడ్ క్వాంటిటీస్లో ఉండాల్సింది కార్బోహైడ్రేట్స్ విత్ గుడ్ ఫ్యాట్స్. దీన్ని ఇంకొంచెం డీప్గా నేను మాట్లాడతాం అనుకుంటున్నా. ఇప్పుడు ఆర్గానిక్ ఫుడ్ అని చెప్పి విపరీతంగా మార్కెటింగ్ జరుగుతుంది. ఆర్గానిక్ వెజిటబుల్స్, ఆర్గానిక్ ఫ్రూట్స్, ఆర్గానిక్గా పండించిన పల్సెస్. ఈ విపరీతమైన ఆర్గానిక్ పబ్లిసిటీ తోటి డబల్ రేట్ పెట్టి అమ్మేస్తున్నారు చాలా థింగ్స్. దీనిపైన కొంచెం ఎక్స్టెన్సివ్గా మాట్లాడండి. ఈజ్ ఇట్ గోయింగ్ టు బీ వెరీ హెల్దీ? అట్ ద సేమ్ టైం ఆర్గానిక్గా పండించకపోతే అది ఎలా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది మన బాడీని? యాజ్ అ న్యూట్రిషనిస్ట్, ఐ నీడ్ యువర్ ఒపీనియన్ ఆన్ దిస్. ఇన్ జనరల్ దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్. నార్మల్ పాపులేషన్ కన్సిడర్ చేస్తే దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఈటింగ్ ఆర్గానిక్ ఫుడ్ ఆర్ రెగ్యులర్ ఫుడ్. పెస్టిసైడ్స్తో ఇవన్నీ
వేసి లైక్ కెమికల్లీ ట్రీటెడ్ ఫుడ్కి పెద్ద డిఫరెన్స్ ఉండదు. ఎందుకంటే మన ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు వీఆర్ నాట్ గోనా ఈట్ దెమ్ రా. ఓకే, వీ గోనా కుక్ దెమ్ అండ్ వీ గోనా ఈట్ దెమ్. ఓకే, సో ఎండ్ ఆఫ్ ద డే దే బోత్ హ్యావ్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్. మేబీ ఆర్గానిక్ ఫుడ్ ఎవరికి హెల్ప్ అవ్వచ్చు అంటే ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ఆటో ఇమ్యూన్ కండిషన్స్ ఉండే వాళ్ళకి హెల్ప్ అవ్వచ్చు. బికాస్ ఫర్ దెమ్ దెర్ ఆర్ సర్టెన్ కాంపోనెంట్స్ దట్స్ గోనా కాజ్ ఇన్ఫ్లమేషన్ టు దేర్ బాడీ. మేబీ ఫర్ దెమ్ ఇట్ విల్ హెల్ప్, బట్ ఇన్ జనరల్ దెర్ ఇస్ నో difference between organic or normal food that we get in market. కీన్వా అని చెప్పి విపరీతంగా పబ్లిసిటీ చేస్తున్నారు. మేబీ కొంతమంది టాలీవుడ్ హీరోస్ వల్ల కావచ్చు, ఎవరి వల్లైనా కావచ్చు. Okay. కీన్వా ఈజ్ రైస్ని మనం రీప్లేస్ చేయొచ్చు. కీన్వా తింటే మంచిది. Okay. ఈ కీన్వా అనేది ఒక 1/2 kg ప్యాకెట్ 300కో 400కో అమ్ముతున్నారు ఇప్పుడు. మేబీ Okay. డిఫరెంట్ రేట్. ఇంత కాస్ట్లీ ఫుడ్స్ తినే పరిస్థితికి ఎందుకు మనం వచ్చాం? ఇంత కాస్ట్లీ ఫుడ్ తింటే తప్ప ఇది గుడ్ డైట్ కాదా? బేసికలీ కీన్వా ఇన్ జనరల్ ఎందుకు హెల్దీ అంటారంటే కీన్వా కానీ మిల్లెట్స్ కానీ వాటికి గ్లైసమిక్ దేర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ గ్లైసమిక్ ఇండెక్స్. కీన్వా కార్బోహైడ్రేటే, రైస్ కార్బోహైడ్రేటే. కాకపోతే రైస్కి గ్లైసమిక్ ఇండెక్స్ ఎక్కువ. గ్లైసమిక్ ఇండెక్స్ ఏంటి అంటే మనం కార్బోహైడ్రేట్ ఫుడ్ తీసుకున్నప్పుడు మన బాడీ ఎంత తొందరగా దాన్ని గ్లూకోజ్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది అని. ఇప్పుడు నేను రైస్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, నా బాడీ వెంటనే షుగర్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది, నా ఇన్సులిన్ స్పైక్స్ ఎక్కువ అవుతాయి. అదే కీన్వా తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఎందుకంటే కీన్వాలో ఫైబర్ ఎక్కువ ఉంటుంది, సో నా బాడీ లేట్గా కార్బోహైడ్రేట్స్ రిలీజ్ చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు నాకు డయాబెటిక్, ఐఎమ్ నాట్ ఎ డయాబెటిక్. సో రాదర్ దెన్ లుకింగ్ అట్ గ్లైసమిక్ ఇండెక్స్, గ్లైసమిక్ లోడ్ చూడాలి. నేను కీన్వా కూడా టూ మచ్ కీన్వా తిన్నాను అనుకోండి, దట్ ఈస్ అన్హెల్దీ, టూ మచ్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్ అబ్యూస్. కాకపోతే అది ఎవరికి హెల్ప్ అవుతుంది అంటే మేబీ అ డయాబెటిక్ పేషెంట్ కెన్ గెట్ యూజ్డ్, ఐ మీన్ టు సే కెన్ గెట్ దాట్ బెనిఫిట్. కీన్వా తీసుకుంటున్నప్పుడు ఏంటి అంటే వాళ్ళ గ్లైసమిక్ ఇండెక్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి కీన్వాలోని స్లోగా షుగర్స్ రిలీజ్ అవుతాయి కాబట్టి ఫర్ దెమ్ ఇట్ ఈస్ benefited, so they can get benefited from that. In general మనం ఏంటంటే we can take anything but లిమిట్లో తినడం ఇంపార్టెంట్. మన చుట్టూ ఉండే సోషల్ పరిస్థితుల వల్ల కావచ్చు, ఫ్రెండ్స్ వల్ల కావచ్చు, సెలబ్రిటీస్ ఇంపాక్ట్ వల్ల కావచ్చు, పీపుల్ వాంట్ టు గెట్ 6 packs ఇన్ జస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్. 2-3 నెలల్లో 6 packs చేయడం అనేది ఇంపాసిబుల్. ఎందుకంటే ఒక అథ్లెట్ కానీ, ఒక సెలబ్రిటీ కానీ ఎవరైనా వాళ్ళ బాడీని బిల్డ్ చేశారంటే ఇయర్స్ ఆఫ్ మేనేజింగ్ అండ్ ట్రైనింగ్. ఇట్ మే టేక్ 8 to 10 years ఫర్ దెమ్ టు కీప్ దట్ ఆ లెవెల్ ఆఫ్ ఫిట్నెస్కి రీచ్ అయ్యారంటే, మేబీ మోర్. సో ఇలాగా నేను ఎవరినో చూసి నేను అర్జెంటుగా 6 pack తెచ్చుకోవాలి, నన్ను చూసి అందరూ గుర్తిస్తారు, నాకు మోర్ లైక్స్ వస్తాయి సోషల్ ప్రొఫైల్, నన్ను ఎక్కువ మంది పట్టించుకుంటారు, అమ్మాయిలు పడిపోతారు, ఇట్లాంటి విచిత్రమైన ఆలోచనల మధ్యన యంగ్ పిల్లలు 6 packs చేయాలని చెప్పి చాలా అన్ట్రైన్డ్ యాంగిల్లో వెళ్ళి డైట్స్ ఫాలో అయిపోతా, మేబీ కొంతమంది స్టెరాయిడ్స్ అబ్యూస్ చేసే పరిస్థితి కూడా ఉంది. దీనిపైన ఒక ఎక్స్పర్ట్ ఒపీనియన్ మీరు ఏం చెప్తారు? సో ఇన్ జనరల్ లైక్ సిక్స్ ప్యాక్ అంటే లైక్ అబ్డామిన్ మసిల్స్. ఓకే, అబ్డామిన్ మసిల్స్ ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది. సో అవి బయటికి కనిపించాలి అంటే వీ షుడ్ డ్రాప్ డౌన్ ద ఫ్యాట్ పర్సంటేజ్. దానిపైన ఉండే ఫ్యాట్ లేయర్స్ అన్ని తగ్గించాలి. కానీ ఆ ఫ్యాట్ని ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక ఒబేస్ పర్సన్ ఉన్నాడు, ఆర్ లైక్ హీ ఈజ్ హోల్డింగ్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 25 to 30% ఆఫ్ ఫ్యాట్. సో అక్కడ నుంచి నాకు 6 pack, ఐ మీన్ టు సే అబ్డామిన్ మసిల్స్ కనిపించాలంటే అట్లీస్ట్ ఐ షుడ్ రీచ్ 12%, 10%. అక్కడికి వస్తే తప్ప నాకు అబ్డామిన్ మసిల్స్ కనిపించవు బయటికి. ఓకే, ఐ కాంట్ షో దోస్ మసిల్స్ ఆఫ్ లైక్ అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ ఐ రీచ్ టు దట్ ఫ్యాట్ పర్సంటేజ్. కాకపోతే ఏంటంటే దానికి చాలా టైం పడుతుంది. అంత ఫ్యాట్ పర్సంటేజ్ నేను ఒక 2 monthsలోనో 3 monthsలోనో డ్రాప్ చేస్తాను అంటే డెఫినెట్లీ హీ విల్ లూజ్ హిజ్ మసిల్ ఫ్యాట్తో పాటు. ఓకే, సో దెర్ ఈజ్ ఎ ప్రాసెస్ ఇన్వాల్వ్డ్. అండ్ అంత క్విక్గా చేంజెస్ వచ్చాయంటే దానివల్ల చాలా విగరస్ డైట్ ఫాలో అవ్వాలి. లైక్ ఇప్పుడు సపోజ్ నాకు రోజుకి 2000 calories కావాలి నా బాడీ మెయింటైన్ అవ్వడానికి. సో నాకు తొందరగా అంత ఫ్యాట్ లాస్ కావాలంటే నేను ఇంత 800 calories, 600 calories. సో ఒక స్టేజ్ వచ్చేసరికి ఎలా ఉంటుంది అంటే లైక్ దేన్ని చూసినా నాకు తినేయాలనిపిస్తుంది. ఐ క్రేవ్ ఫర్ ఫుడ్. అంత తక్కువ ఫుడ్ నేను ఒక స్టేజ్లో వెళ్ళేసరికి. సో it is not possible in a short term for sure, and it needs a strategy and proper guidance. సో మనం తీసుకునే ఫుడ్ ప్రాపర్గా బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ ఫాలో అవుతూ ఒక రియలిస్టిక్ గోల్ పెట్టుకోవాలి. ఓకే, ఈ టైంలోని 3 monthsలోనే ఐ విల్ డ్రాప్ టు దిస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ పర్సంటేజ్. నెక్స్ట్ 3 monthsలోనే ఐ మే డ్రాప్ టు నెక్స్ట్, ఐ విల్ గో టు నెక్స్ట్ లెవెల్. సో ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఎవ్రీవన్, ఇట్స్ నాట్ ఎ టఫ్ థింగ్ టు లైక్ గెట్ దాట్ కైండ్ ఆఫ్ బాడీ కాంపోజిషన్. కాకపోతే ఏంటంటే ఇట్ నీడ్స్ సమ్ టైమ్ అండ్ ఎఫర్ట్స్ యాజ్ వెల్. సో మీరు చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. 6 pack ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ ఇన్ చాలా చిన్న టైంలో జరగదు. ఇయర్స్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ అండ్ అ లాట్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ అరౌండ్ ఇట్. దీనికన్నా స్పెసిఫిక్ డైట్ సజెస్ట్ చేస్తారా? ఐ మీన్ ఏదైనా డైట్ ఉందా, మ్యాజికల్ డైట్ ఫర్ 6 pack? ఓకే, దెర్ ఇస్ నో మ్యాజికల్ డైట్ టు బీ హానెస్ట్. ఓకే, సో బేసికలీ లో కార్బ్ డైట్ వర్క్
better for to shred some fat in a quick pace. సో మన బాడీలో ఎంత క్యాలరీ డెఫిసిట్ మెయింటైన్ చేస్తే అంత మంచిది విత్ ఇనఫ్ ప్రోటీన్ అండ్ లెస్ కార్బోహైడ్రేట్స్. దట్స్ గోనా హెల్ప్ ఫర్ ష్యూర్ కంప్లీట్లీ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్. సో మేనేజింగ్ అండ్ ఐ మీన్ టు సే ఒక ప్రాపర్ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ ఫాలో అవుతూ కార్బోహైడ్రేట్స్ లిమిట్ చేస్తూ ఇనఫ్ ప్రోటీన్ తీసుకొని వెయిట్ ట్రైనింగ్ చేస్తూ విత్ మైల్డ్ కార్డియో దే కెన్ లూజ్ ఫ్యాట్ గ్రాడ్యువలీ. ఇప్పుడు ఇంకొక కామన్ మిత్ గురించి మాట్లాడదాం. షుగర్ కాజెస్ ఇన్ఫ్లమేషన్. ఈ ఒక్క స్టేట్మెంటు ఐ థింక్ లాస్ట్ 3-4 years నుంచి విపరీతంగా సర్క్యులేట్ అవుతుంది. సో షుగర్ అనేది అసలు హ్యూమన్స్కి కావాలా? పాయింట్ నెంబర్ 1. షుగర్ అనేది చాలా ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ చేస్తాం మన ఇండియన్ డైట్లో. ఆన్ లైక్ షుగర్ కెన్ బి డైరెక్ట్ షుగర్ ఫ్రమ్ షుగర్ కేన్ ఆర్ బెల్లం. దీనిలో కూడా మళ్ళీ బెల్లం మంచిది, షుగర్ మంచిది కాదు. ఇంకా విచిత్రమైన ఆర్టిఫిషియల్ స్వీట్నర్స్ ఉన్నాయి చాలా మార్కెట్లో. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ మన రెగ్యులర్ తీసుకునే ఫుడ్స్ నుంచి కూడా షుగర్ వస్తుంది. సో ఇంత షుగర్ని మనం అవాయిడ్ చేయలేని పరిస్థితి. సో ఇన్ జనరల్ షుగర్ ఈజ్ నాట్ నీడెడ్. ఓకే, షుగర్ అబ్యూస్ చేసేస్తున్నాం మనం, టూ మచ్ షుగర్ అబ్యూస్. షుగర్ ఈజ్ ఓకే ఇఫ్ యూ నో వే టు స్టాప్ ఆర్ వెన్ టు స్టాప్. ఓకేనా, ఇప్పుడు మేజర్లీ ఒకప్పుడు షుగర్ ఎలా అబ్యూస్ చేసేవాళ్ళు అంటే పదే టీ తాగేవాళ్ళు, టీతో విత్ షుగర్ అబ్యూస్ చేసేవాళ్ళు. టూ మచ్ ఆఫ్ షుగర్ అబ్యూస్ చేయడం వల్ల డెఫినెట్లీ ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఇంపాక్ట్. ఓకే, ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే షుగర్ని ఎంప్టీ క్యాలరీస్ అంటారు. ఓకే, ఇవేంటంటే షుగర్ తీసుకుంటే మన బాడీకి ఏం న్యూట్రిషన్ రాదు, కానీ క్యాలరీస్ యాడ్ అయిపోతాయి. అండ్ మీరు కొంచెం షుగర్ ఒక 10 grams షుగర్ ఇట్టే కన్జ్యూమ్ చేసేయచ్చు. అండ్ షుగర్ తింటే ఎలా ఉంటుందంటే యూ వాంట్ టు ఈట్ మోర్ షుగర్స్. ఓకే, సో షుగర్స్ని లిమిట్ చేయడం తెలుసుకోవాలి. దానికి కారణం ఏంటి? షుగర్ తింటే ఇంకా మళ్ళీ ఒక స్వీట్ తిన్నాం, ఒక గంట మళ్ళీ ఇంకో స్వీట్ తినాలనిపిస్తుంది. దానికి రీజన్ ఏంటి? బాడీలో ఏమైనా బయలాజికల్గా ఏమైనా ఉంటుందా? బికాస్ ఇన్సులిన్ స్పైక్స్. ఓకే, సో ద మోర్ యువర్ బాడీ గోనా ప్రొడ్యూస్ ఇన్సులిన్, ద మోర్ యూ వాంట్ టు ఈట్ షుగర్స్. అండ్ డోపమైన్ రష్ ఉంటుంది. వెన్ ఎవర్ యూ ఈట్ టూ మెనీ షుగర్స్ యూ విల్ హ్యావ్ దట్ డోపమైన్ రష్. సో మళ్ళీ తినాలనిపిస్తుంది, ఎడిక్ట్ అయిపోతూ ఉంటాం. సో వన్స్ యూ ఈట్ టూ మచ్ ఆఫ్ షుగర్స్, నెక్స్ట్ డే ఏం జరుగుతుందంటే it will impact your gut microbiome for sure, and definitely it will cause inflammation to your pancreas. మీరు షుగర్ తీసుకోగానే ఏం చేస్తుంది, your pancreas will produce insulin. So when you are abusing your body with these empty calories to some extent, your insulin production gonna dip down, okay, because of inflamed pancreas. So over a period of time it will definitely has its impact. షుగర్ని మనం ఎలా తీసుకోవాలి, ఎంత లిమిట్స్లో తీసుకోవాలో తెలియడం నేర్చుకోవాలి. ఇన్ కేస్ ఎవరికైనా షుగర్ తీసుకోవాలి అనిపిస్తే, ఐ మీన్ టు సే సింపుల్ షుగర్స్ తీసుకోవాలి అనిపిస్తే, దే కెన్ టేక్ ఇట్ మేబీ ఆఫ్టర్ దేర్ వర్కౌట్స్ ఆర్ బిఫోర్ దేర్ వర్కౌట్స్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్. దాన్ని IIFIM అంటారు, ఇఫ్ ఇట్ ఫిట్స్ యువర్ మ్యాక్రోస్. సో అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మీరున్నారు, మీకు ఇష్టం, లైక్ మీకు యూ వాంట్ టు హ్యావ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ చాక్లెట్ ఎవ్రీ డే, యూ కాంట్ ఇగ్నోర్ చేస్తే ఏమవుతుంది, సడన్గా చూడగానే తినేస్తారు. ఇంకా లైక్ కంట్రోల్ తప్పిపోద్ది, ఒకేసారి అతిగా తినేస్తారు. సో మీరు రోజు చాక్లెట్ ఇంక్లూడ్ చేసుకుని, కొంతమందికి ఫుడ్ తినగానే ఏదో ఒక స్వీట్ తినడం ఇష్టం. సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే ఒక లిమిట్ ఉంటుంది. మనం రోజు తీసుకునే క్యాలరీస్లో ఒక 20% ఆర్ 20 to 30% అలాంటి సింపుల్ షుగర్స్ కానీ అలాంటి ఎంప్టీ క్యాలరీస్ తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ ఓకే. బట్ ఓవర్గా అబ్యూస్ చేస్తే డయాబెటీస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, మీ గట్ హెల్త్ పాడైపోతుంది. అండ్ ఇంకా అతిగా తింటారు, ఒక కొంచెంతో తిని ఆగలేరు, యూ విల్ ఈట్ మోర్, అబ్యూస్ చేస్తూ ఉంటారు ఆ ఫుడ్. వన్ ఈజ్ బయోలాజికల్, వన్ ఈజ్ సైకలాజికల్ ఎగ్జాక్ట్లీ. సైకలాజికల్లీ ఇట్ విల్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఇంపాక్ట్. యాజ్ యూ మెన్షన్ షుగర్స్, ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ స్వీట్నర్స్ అని మార్కెట్లో దొరుకుతున్నాయి. చాలా పెద్ద కంపెనీస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నాయి షుగర్ ఫ్రీ అని, లైక్ యాస్పర్టేమ్, సుక్రలేస్, మాంగ్ ఫ్రూట్ అని, మేబీ సో మెనీ. ఇవి నిజంగా షుగర్కి ఆల్టర్నేటివ్సా? ఇవి ఎంతవరకు మంచిది మనం తీసుకోవడం? అండ్ వీటి క్వాంటిటీస్ కూడా ఇప్పుడు షుగర్ ఫ్రీ స్వీట్స్ అని వస్తున్నాయి వీటితోటి. సో దీనిపైన మీ వ్యూ పాయింట్ ఏంటి? బేసికలీ యాజ్ పర్ ద ఫిజియోలాజికల్ స్టేట్మెంట్, లైక్ ఇలాంటి ఆర్టిఫిషియల్ స్వీట్నర్స్ ఏంటంటే కార్సినోజెన్స్ అని అంటారు. ఓకే, దే మే జస్ట్ కాజ్ క్యాన్సర్ అని చెప్పేసి. బట్ అంత లిమిట్లో తీసుకోవాలంటే మనం అబ్యూస్ చేయాలి. సాక్రిన్ బ్యాన్ చేశారు ఇండియాలో. ఎగ్జాక్ట్లీ. బేసికలీ దెర్ ఈస్ అ డోస్, జస్ట్ లైక్ అదర్ సప్లిమెంట్స్, ఈవెన్ దీస్ ఆర్టిఫిషియల్ షుగర్స్, వీటికి కూడా ఒక డోస్ ఉంటుంది. దానికంటే అతిగా తీసుకుంటే అవి కార్సినోజెన్స్ అని చెప్పొచ్చు. సో బట్ మనం తీసుకునే రెగ్యులర్ షుగర్ ఫ్రీలో వాటి డోసెస్ చాలా చాలా తక్కువ. అండ్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ అ గుడ్ రీప్లేస్మెంట్, ఎందుకంటే లైక్ వీ కెన్ కట్ క్యాలరీస్ కదా. సో ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఒక డ్రింక్ తాగుతున్నాడు ఎవరైనా, సో అందులో ఇట్ హ్యాస్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్యాలరీస్, దాని బదులు లైక్ ఇలాంటి జీరో షుగర్స్ వాడితే లైక్ దే కెన్ కట్ క్యాలరీస్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్. డైట్ కోక్ అండ్ నార్మల్ కోక్. ఇప్పుడు డైట్ కోక్ తీసుకుంటున్నారు, దే కెన్
రెడ్యూస్ ద క్యాలరీస్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ దెమ్ అండ్ వాళ్ళ క్రేవింగ్స్ని కూడా కంట్రోల్ చేసుకున్నట్టు అవుతుంది. లైక్ వాళ్ళ షుగర్స్ అంటే వాళ్ళ ఇన్సులిన్ స్పైక్స్ అవ్వవు, అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళు 0 క్యాలరీస్ కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నారు. ద ఓన్లీ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే లైక్ కార్బోనేటెడ్ డ్రింక్స్ వల్ల ఏంటంటే ఎంతో కొంత గట్ హెల్త్కి ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది కొంతవరకు. బట్ అది పక్కన పెడితే ఇన్ జనరల్ ఒక అంతటి వరకు ఇట్ విల్ హెల్ప్ దెమ్ లైక్ టు కట్ క్యాలరీస్. ఓకే, కాన్షియస్గా ఉండే వాళ్ళకి ఇది ఓకే, కానీ ఇట్స్ నాట్ ఎ సొల్యూషన్. ఇట్స్ నాట్ ఎ సొల్యూషన్. అలా అని Okay. చెప్పి రోజంతా నేను డైట్ కోకే తాగుతాను, రోజంతా లైక్ ఇలా షుగర్ ఫ్రీ స్వీట్లు తింటాను అంటే దట్స్ నాట్ గోనా వర్క్. ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఇంపాక్ట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ దిలీప్ గారు. మీ ఇన్సైట్స్, మీ ఎక్స్పర్ట్ ఒపీనియన్, చాలా విషయాలు, చాలా అపోహల్ని జనాలకి ఎడ్యుకేట్ చేశారు. అండ్ ఐ థ్యాంక్ యూ వన్ మోర్ టైమ్ ఫర్ యువర్ టైమ్ అండ్ ఫర్ యువర్ వాల్యుబుల్ ఇన్సైట్స్ ఆన్ దిస్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఆల్ రైట్ అండి, దట్స్ అ ర్యాప్ ఫర్ టుడేస్ ఎపిసోడ్ ఆఫ్ ద అన్స్క్రిప్టెడ్ పాడ్కాస్ట్. ఫిట్నెస్ అంటే జస్ట్ 6 ప్యాక్ కాదు, ఇట్స్ అబౌట్ బీయింగ్ స్ట్రాంగ్, హెల్దీ అండ్ హ్యాపీ ఇన్సైడ్ అవుట్. సో మీరు కూడా స్లోగా స్టార్ట్ చేయండి, స్టెప్ బై స్టెప్ కన్సిస్టెంట్గా ఉండండి. అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు ద అన్స్క్రిప్టెడ్ పాడ్కాస్ట్. ఎవ్రీ వీక్ రియల్ పీపుల్, రియల్ స్టోరీస్, నో ఫిల్టర్. అంటిల్ నెక్స్ట్ టైం, స్టే రియల్, స్టే స్ట్రాంగ్, కొంచెం చిల్ ఉండండి బ్రో లైఫ్లో. దిస్ ఈజ్ వ్యాసకొండి సైనింగ్ ఆఫ్.